Cuba ni share tentatif untuk kita. Cuba baru tak gambar kan, sorry Matt. Tak apa, tak apa. Naik tak? Naik kan? Baca, boleh tak? Man, coba cek di Facebook saya. Okey, dah ada doktor. Alright. Doktor, dekat Facebook Live tu dia akan lag lambat sikit Oh, biasalah Zoom itu. di awal. Okay. Biasalah ada apa itu, ada interval ya. Okay, saya nampak jelas doktor. Okey doktor, live FB dah stabil. Oke. Do we have all our speakers here? Arisa ada, siapa lagi? Aida. Isaac tak ada lagi
All right, so Assalamualaikum and a very good day. Thank you all for participating in our IR Career Talk. So today we will be calling in panelists to talk about IR as a career field. So first and foremost, I would like to thank everyone, participants and respected speakers, as well as the organizing team for establishing and making this program come true. Now, I would like to introduce myself. I am Ilya Zairin. I am a second-year student in UNISA IR, and also my co-moderator, which is Wani. She is a third year in the IR UNISA. Now, before we delve into our program, I would first like to ask our organizer, Afrina, to say a few words regarding this event. Afrina? Okay, thank you, Ms. Moderator. Assalamualaikum and hi. Good evening to our respected speakers, which are Dr. Siano, Mr. Haizak, Ms. Aida, Ms. Arisa, the committee members, and to all of our audiences. Thank you for your time and for attending the event. My name is Nur Afrina. I'm one of the committee members of IRIS, which is the International Relations Students Society. And the program is under the society, and I'm also the organizer for today's event. Okay, so before I proceed with the main objective for today's event, I would like to personally thank the committee members, lecturers, and friends for helping out in ensuring that today's event will go well, and for all speakers for accepting the invitation. Thank you very much. It is an honor to have all of you here. Okay, so proceeding with the main purpose of the event today. So the main objective of why we decided to organize this event is to organize this IR virtual career day event is to give exposures to our IR students, especially the juniors that are newly registered, to give them an idea of what IR is and what can IR students do. Because I believe that the juniors might not have the idea of what IR can offer to them. So with this platform, with this event, we hope to widen their perspective towards the IR field. So that's why we decided to invite the few speakers with astounding backgrounds for today's event. And they will share their journey, their thoughts, and their advices with all of you. Okay, so since this is like a one moment opportunity for the audiences, especially the IR students of the first years, to ask questions, to feed on any of your curiosities about the IR field, you may ask. Don't be shy, just ask during the Q&A sessions, because yeah, this is like the only chance that you can ask. So please do so, because the speakers won't bite. They will answer your questions. Okay. Lastly, so as the head of the program, I hope that today's event will go well and smoothly, and that we may achieve our main objective, which is the audiences will gain some insights and that it will be beneficial for all of you. So for now, put aside your assignments and enjoy the talk, have fun, listen to what the speakers are about to share, and yeah, that's it for me. I'll be passing it back to our beautiful moderator. Thank you. Thank you so much, Afrina, for that compliment. Also,
Just a reminder to all participants, please mute your mic as it may cause a disturbance when the speakers are talking. And a bit of information on the format is that we will give each speaker 20 to 25 minutes to speak. And then after each speaker, we will have a Q&A session. So for example, speaker 1 will give their talk. And after they finish, we will instantly have a Q&A session for them, which will last only 5 minutes. Now, yes, so that's the only thing we would like to remind you. So our speakers range from graduates of UNIZA, UNIMAS, and even lecturer and a student that is currently studying in UNIZA. So there's a wide range of opinions and point of views in IR as a career. So without further ado, I would like to pass the moderating to my co-moderator, which is Wani, who will introduce our first panelist of the day. Thank you. Thank you so much, Elia. Greeting to all panelists and fellow audience. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat anda semua. Okay, thank you for coming for today. And as mentioned before, that I'm the co-moderator today. I'm Wani Khairani binti Muhammad Khadir, and it is my pleasure to be moderator for this program. And thank you for joining us. We hope that this program will call informative and useful for you, all of you. Okay, the first speaker, let me briefly introduce our first guest panelist from Dr. Suyatno. Dr. Suyatno is from master holder at Gajah Mada University and also a PhD holder in USM. So why not we listen more about from Dr. Suyatno, and Dr. Suyatno, please welcome. Okay, thank you very much for Wani as a moderator. I think this is a good event for students, especially for the first year international relations students. Saya akan menggunakan dua bahasa ya, jadi campur-campur karena saya juga mau ambil kesempatan memartabatkan bahasa Melayu. Yang kedua alasannya adalah saya juga ingin student IR tahun pertama ini memiliki soft take off ya. Jadi kita sadar bahwa tak semuanya boleh memahami dalam konteks bahasa Inggris penuhnya. Itu yang saya analisis selama saya mengajar 4 tahun ya di UNIZA. Jadi saya akan membuat presentasi secara bilingual ya. May I share my document, Wani? Ya. Oke, nampak Wani, saya punya presentation. Ya, nampak Doktor. Cuma full screen Doktor. Ya. Ya, take time juga. Oke, full screen ya? Ya Doktor, perfect. Okay, thank you very much for IR organization students. Yeah, this is the moment that I would try to explain about how it's important to understand about the IR departments, and then how the future of IR graduate later. Sorry, yeah. Firstly ya, dulu ada di Facebook Kementerian kalau tak silap itu bahwa ada difficulties major ya, course yang ada di Amerika, tapi sebenarnya itu bukan Harvard yang publish, sempat di counter bahwa apa yang dipublish oleh media bukan Harvard punya, tetapi adalah student newspaper di Amerika. Dia ingin memberikan peringkat bahwa subjek atau course yang paling susah itu adalah subjek yang mana di Amerika memiliki tingkat prestisius yang tinggi, tingkat level yang sangat tinggi di Amerika. Yang pertama adalah arsitektur ya, dan seterusnya chemical hingga medicine. Medicine pun nomor 9 ya kalau boleh kita tengok di situ. Dan seterusnya social science yang paling sukar dipelajari kononnya ya di sana dan memiliki sebuah prospek yang cukup bagus di Amerika, justru international relation ya, berbanding art history, berbanding law malah, atau economics,
ataupun political science ya. International relation yaitu ranking nomor 26 ya. Kalau boleh kita tengok dekat sini ini. Jadi dirasakan ada satu keperluan yang sangat urgent di Amerika bahwa studi IR bukan benda yang senang. Tapi di sini adalah konsekuensinya dia memiliki peluang yang paling prestisius di Amerika compared to others the subject or course in Amerika. Law misalnya nomor 32, social science ya. Di sini secara yang general itu malah nomor 49. Konon yang paling mudah itu studi marketing atau public relation ataupun business. Ini adalah satu background ya bahwa betapa sebenarnya keperluan IR di masa hadapan itu sangat luas. Tetapi di Malaysia benda ini tergolong baru, apalagi di Indonesia ya baru berapa tahun ya, sejak tahun 2015 kita baru memiliki 3 batch yang graduan. Oke, secara general IR ini memiliki peluang kerja 4 bidang yaitu most common jobs, non-traditional jobs, ada potential jobs dan specialist unit job. Ini yang IR department in Harvard maupun in many universities coba untuk mapping out. Misalnya most common job, international lawyer, high school teacher, kemudian international relation professor, seperti menjadi pensyara dan seterusnya. Kalau non-traditional job itu lobbyist, ekonomis, dan CIA agent. Yang menarik nanti akan saya jelaskan macam mana menjadi CIA agent. Kemudian yang spesialis unit job itu menjadi political scientist, diplomat, atau foreign affairs analysis. Dan ada potential job itu misalnya masuk ke organisasi PBB, civilian peacekeeper, UNCHR misalnya atau UNICEF, UNESCO. UNESCO itu hampir semua negara ada cawangannya. Itu juga boleh menjadi peluang. International reporter, menjadi jurnalis internasional misalnya atau politician. Ini adalah peta-peta di mana sebenarnya peluang international relation memiliki pekerjaan di masa depan. And then international relation degree ya. What can you do with international relation degree? Secara lebih detail daripada penjelasan sebelumnya akan saya bagi di sini, yaitu the international relation degree is rather broad, but the foundation in international relations can lead to all types of jobs to all types of jobs in law, education, politics, and more. However, to earn many of the jobs in this list, furthermore specialized education may be required. So it's mean as a basic international relation, can you follow the others level, such as a master level or PhD level, to more specific, to more specialized education, getting the all types of job. Ya, firstly adalah most common jobs ya. International professor, international relation professor, pensyara lah. Kalau di Amerika pensyara itu gajinya 67.000 ya. Anda boleh kalikan saja itu dalam dolar ya. Minimal memang master degree ya. Minimal master degree. Bahkan sekarang di di Malaysia pun minimal yang diminta adalah doktor. Tapi kalau untuk private university saya rasa master pun boleh masuk dan peluang atau gaji yang didapat annual wage-nya itu untuk pensyara IR saya rasa boleh tahan ya. Kalau bukan saya katakan cukup mahal, tapi boleh tahan lah. Dan ini menjadi peluang. Kalau Anda mau menjadi international lawyer in international relations, from the international relation, Anda akan mendapatkan gaji yang cukup mahal juga, 120.000. Ya, jadi ini di Amerika seperti itu. Kalau di Sweden, yang saya tanya teman-teman di Sweden, gaji profesor di Sweden itu 2 kali ganda gaji profesor di Amerika ya. Sweden lagi mahal. Itu negara Skandinavia country ini lagi mahal. Teman-teman saya di sana itu gajinya almost 100.000 dolar per year ya, per year. Jadi Anda boleh kira lah agaknya berapa per bulan ya. Itu kalau di Skandinavian. Di Asia Tenggara gaji yang termahal itu ada di Brunei. 3 kali ganda gaji pensyara di Malaysia. Kemudian Thailand itu 2 kali ganda. Malaysia ya. Kemudian yang kedua itu Singapura, 2 kali ganda gaji Malaysia. Jadi kalau gaji Malaysia misalnya 10.000 di Singapura 20 hingga 25. And then di Thailand lebih murah sedikit. And then separuh lagi itu gaji di Indonesia. Separuhnya lagi terus menerus gaji di Vietnam, Kamboja, Laos ya, seperti itu kalau di Asia Tenggara.
Jadi di Asia Tenggara gaji pensyarah IR itu nomor 3 termahal ya. Then international lawyer of course lah. Of course you need the specialized degree, especially Juris Doctor misalnya ya. And then teacher ya. Saya rasa high school teacher di Amerika itu gajinya juga mahal. Sama saya rasa di Malaysia ya. Ini juga peluang yang ada. And then specialist unit itu diplomat, of course ya, this is the high desire from the student IR ya, untuk menjadi diplomat. Jadi gajinya antara 30 hingga 140 ribu. Common entry level degree, you can take Intan kalau sini ya, PTD ya. And then likelihood the robot ini saya rasa peluang yang nantinya akan diambil alih oleh robot kononnya itu belum terdetek. Jadi diplomat ini ya senang ya tak senang ya, biasalah kerja kan. Tapi yang saya tahu menjadi diplomat kalau memang Anda terbiasa meninggalkan Malaysia itu adalah satu pekerjaan yang menarik ya. Jadi saya jumpa dengan diplomat-diplomat di Taiwan, di Amerika maupun di Eropa. Itu yang saya tanya adalah suka dukanya dan saya boleh paham, kadang mengeluh, kadang pun happy. Semua pekerjaan memiliki both sides ya. Kemudian sebagai analis ya, gajinya juga boleh tahan ya, master degree, minimal master degree. And then political scientist ya, Anda pun juga boleh menjadi political scientist, menjadi pakar atau expert di ahli parlimen di Kuala Lumpur misalnya, itu juga peluang ya, peluang di mana sekarang ahli-ahli parlimen memerlukan analisis daripada political science dan Anda boleh ambil kira itu. Nah, yang menarik di sini adalah CIA agent ya, CIA agent ini. Hari itu saya pergi ke Boston untuk ikut workshop, di mana di situ ada pameran ya, pameran buku dan pameran macam-macam yang terkait dengan American Political Science Association. Saya datang kemudian ada satu counter yaitu CIA. CIA terang-terangan menerima pegawai sebagai agent. Dan saya diminta untuk mengisi borang dan saya katakan bahwa saya bukan warga negara Amerika. Dia kata tak ada masalah sebagai pekerja CIA, orang Indonesia yang ada di Malaysia, saya diminta untuk menjadi analis apa yang berlaku di Asia Tenggara. Nah, benda macam ini menjadi pelik ya bagi kita semua. Macam mana CIA itu perlu rekrut dia daripada warga negara luar. Tentunya saya tak akan menerima peluang itu kan, tapi saya hanya sekedar untuk mengetahui bahwa ada peluang itu. Apakah ini benda yang salah atau tidak bergantung pada pekerjaan yang dia bagi. Ya. Janji kita tidak menjual rahasia negara, I think it's okay ya. Kalau Anda diminta untuk menganalisis politik Malaysia, menganalisis politik Asia Tenggara dan report itu dibagi, I think it's okay. Dan dalam deskripsi pekerjaan yang dibagi itu sangat banyak. Saya tidak sempat membaca. Tapi saya juga tidak boleh membawa borang itu ya, tidak boleh. Saya hanya boleh mengisi saja. Itu adalah peluang CIA agent ya, dan itu terang-terangan. Tahun berikutnya saya ke DC pun counter CIA pun juga buka di APSA punya event itu ya. Jadi unitnya di situ. Dia tahu kalau saya daripada IR dan saya mengajar IR itu malah dia sangat respect dan sangat tertarik untuk merekrut ya, karena IR ini sekarang sangat diperlukan terutamanya untuk melihat kepentingan Amerika di Asia Tenggara ya, yang mana sekarang semakin lama semakin terhakis oleh China. Ini CIA memerlukannya, tidak saja agent daripada orang putih tapi juga orang tempatan, mungkin jadi politician yang lain ya, lobbyist, UN Civilian Peacekeeper maupun international reporter. Ada student saya dulu di Indonesia yang sekarang bekerja menjadi sebenarnya remeh-temeh orang akan taten. Dia menjadi guru tadika. Awalnya dia datang ke saya macam mana untuk peluangnya. Saya katakan jalani dulu. Guru tadika di area konflik yang diuruskan oleh UNHCR ya. Jadi badan daripada lembaga daripada PBB. Kemudian setahun dia cerita bahwa dia serono dan sampai-sampai dia tak ada kabar. Last dia ambil master dekat Lebanon ya. And then sampai sekarang ya. Jadi sekadar guru tadika, tetapi guru tadika yang mengajar di area konflik tentu akan berbeza. Yang diperlukan adalah graduan IR untuk memahami konflik yang berlaku dan untuk memahami impak daripada perang yang berlaku. Dan saya tanya gajinya, kalau dikira saya rasa lagi mahal gaji dia daripada gaji saya menjadi pensyarah di UNIZA.
Dan sampai sekarang dia tak pulang-pulang ya, Serono. Padahal kontrak per 2 tahun ya, sampai sekarang dia tak pulang-pulang. Itu contoh bahwa ada banyak peluang kalau memang Anda memiliki jiwa adventure untuk boleh pergi daripada Malaysia cukup lama, itu tidak ada masalah, banyak peluang di sana. And then what are the career benefit of studying international relations? Secara lebih spesifik lagi penjelasannya yang saya bagi tadi adalah international relations is concerned with relation across the boundaries of nation states with and regard each other, especially in the context of political, economic, or cultural relationship. Nanti kalau adik-adik atau teman-teman IR tahun pertama ini belajar IR ya, mungkin baru semester 2 lah nanti ya, ada subjek introduction to IR, Anda akan menemukan betapa seronoknya belajar IR ini ya. Orang mungkin tak tahu nak belajar apa, tetapi sebenarnya fenomena global ini sangat berdampak pada Malaysia, of course ya. Orang mungkin tak kisahlah Biden ke Trump ke yang menang, tetapi kalau Anda akan belajar IR baru paham kalau Trump menang apa impaknya pada Malaysia, baru kalau Biden menang apa impaknya pada Malaysia. Itu penting ya, karena apa? Karena berkait hubung dengan investment, political dan seterusnya. Amerika punya kepentingan di Asia Tenggara. Itu urusannya dengan pelaburan dan seterusnya. Terutamanya sekarang Amerika takut orang-orang Asia Tenggara ini lebih fokus bekerja sama dengan China misalnya. Apa urusannya? Urusannya adalah kepada kita nantinya ya, urusannya pada kita. Dan IR juga belajar mengapa China sekarang boleh menjadi giant ya, boleh menjadi gergasi. Apa urusannya dengan Malaysia? Of course, sekarang Anda boleh shopping online, pakai Alipay, pakai Alibaba, semuanya itu akibat daripada hubungan antara bangsa yang lagi tidak dilakukan oleh state, tapi juga oleh aktor. Anda boleh beli-belah tanpa harus melalui pintu sempadan, yaitu melalui online. Dan ini menjadi satu konteks yang dimana Anda kena belajar terus-menerus. Anda boleh beli-belah barangan daripada Cina dengan harga yang lebih murah daripada Cokit misalnya. Ini adalah satu contoh dan IR memberikan peluang itu. Belum lagi tentang mengapa Amerika suka sangat membuat negara itu berperang. Seperti mana di Afghanistan, seperti mana di Suriah. Dan bukan tidak mungkin Amerika juga akan membuat benda yang sama itu di Asia Tenggara. Dengan cara apa? Ada domba. Ya karena apa? Karena ada kepentingan. Mengapa Amerika buat macam itu? Karena Amerika ada kepentingan global. Ya, kalau kita tak kisah dengan Amerika, kita bergaduh dengan Amerika, maka kita pun akan menjadi mangsanya. Apa yang berlaku di Yemen, di Suriah, di Afghanistan maupun di Irak misalnya, ataupun Libya adalah satu contoh benda itu boleh berlaku ke negara kita. Nah, kalau kita tidak memahami tiba-tiba ada perang, kita akan mengutuk kerajaan. Padahal urusannya bukan itu. Contoh yang lain misalnya tentang minyak ya, ramai orang merungut kalau minyak naik. Padahal Malaysia bukan penghasil minyak terbesar dunia. Penghasil minyak terbesar dunia itu Arab Saudi. Penghasil minyak nomor 2 itu Irak. Ya, kita hanya ekspor minyak itu kecil je. Itu pun minyak yang dihasilkan di Malaysia diekspor nantinya diolah dalam bentuk untuk minyak pesawat terbang, bukan minyak kereta. Kita lebih banyak impor. Jadi kalau kita impor minyak daripada luaran, itu maka harga bergantung pasar. Ini kadang-kadang tak dipahami ya. Kalau orang tak memahami IR, yang dikutuk, yang disalahkan selalu kerajaan. Betul tidak? Ada hubungannya dengan konteks ekonomi politik. Inilah penting ya. Oleh karena itu menjadi diplomat adalah salah satu pilihan ya. Jadi kalau Anda menjadi diplomat, gaji Anda akan gaji standar dolar dan memang Anda memiliki gaji yang cukup mahal seperti yang saya jelaskan tadi ya. As diplomat, you will be positioned to represent and protect a nation interest abroad in terms of politics, trade, and consular services. In most cases, you'll spend around 3 years, ya minimal paling tidak 3 tahun Anda akan berada di luar negara. Kalau Anda menjadi intelijen seperti tadi, itu Anda akan bagaimana Anda bekerja dengan jabatan yang lain. Political analysis pun Anda akan menganalisis bagaimana pentingnya memahami pengaruh-pengaruh radikalisme misalnya di luaran yang berhubung kait dengan di dalam Malaysia. Ini juga menjadi penting ya. Kerja-kerja seperti ini memang kerja-kerja yang memerlukan analisis dan IR punya peluang itu. Lobbyis juga sama ya, lobbyis juga sama. Jadi ada kawan yang sekarang menjadi lobbyis. Lobbyis dia tak nampak ya, nampak orang tak bekerja. Hari-hari dia tak gunakan uniform, tetapi dia adalah lobbyis yang memiliki background IR dan master financial engineering. Nah, dia menjadi lobbyis macam mana syarikat nak bankrupt, nah dia akan mencarikan pelaburan, kemudian dibeli syarikat tersebut, di merger dan seterusnya seperti itu.
Dan kerja dia sekejap dekat KL, sekejap dekat Jakarta, sekejap dekat Hong Kong, sekejap dekat Eropah. Dan kalau saya call dia itu tempatnya berpindah-pindah ya, tempatnya berpindah-pindah. Lobbyis pun juga sama dengan kerja-kerja yang sama dengan intelijen tadi. Ya, kalau saya punya kawan yang intelijen itu sekejap dekat Tel Aviv, sekejap dekat daerah konflik ya, di Sudan, sekejap dekat Afghanistan ya. Jadi macam di movie atau di novel. Gaji macam mana? Kalau sudah bekerja seperti ini, gaji bukan persoalan ya. Karena gajinya dia bekerja 3-5 tahun cukup untuk pensiun. Tetap gaji mahal. Risiko of course lah, risiko tetap ada ya. Sama dengan communication spesialis ya. Anda akan menjadi bagian seperti kawan saya tadi, mahasiswa saya tadi, dia bekerja menjadi guru tadika, cikgu tadika, tetapi sebenarnya dia adalah communication spesialis. Kerja utamanya begitu. Bagaimana dia menjadi bridge ya, menjadi jembatan antara orang tua mangsa perang dengan para pemberontak, dengan kerajaan seperti itu. Dia menjadi communication spesialis macam mana melindungi kepentingan pendidikan kanak-kanak misalnya. Nah, kalau orang tidak paham IR ini akan sukar ya. Tidak saja diperlukan skill mengajar, tapi juga skill berkomunikasi yang baik. And then seterusnya adalah ini adalah bagaimana ya kedepannya ya. Kedepannya memang ada cabaran ya. Suka tak suka, mengapa sebenarnya pekerjaan itu makin lama makin sukar, bukan karena salah kerajaan yang kurang menyediakan lapangan pekerjaan ya, tetapi fenomenanya ada perubahan ya, perubahan di mana ada pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih, dirampas oleh komputer ya, seperti cashier, kemudian teller dekat bank, itu semua sekarang kan dikerjakan oleh komputer dan seterusnya. Semakin lama AI pun makin banyak merebut posisi kita. Namun begitu, skill-skill yang diperlukan sejak tahun 2017 adalah communication skill, leadership, agility. Nah, di sini akan saya bagi satu saja, apa itu agility ya. Bagaimana Anda belajar IR dengan berbagai teori, tetapi harus ada yang namanya agility kalau Anda ingin menjadi berjaya. Nah, yaitu agility diartikan the ability to learn something new. Ini adalah kisahnya seperti ini ya. Nanti realitinya Anda lulus IR mau kerja apa ya, nak kerja apa. Tapi di lapangan Anda akan terkejut, banyak CEO bank itu bukan lulusan ekonomi, bukan lulusan law, bukan lulusan bisnis, tapi malah dia adalah alumni chemical engineering. Banyak HR, director bukan daripada ekonomi atau manajemen, tapi dia adalah computer engineering. Ada juga ketika manajemen konsultan itu adalah orang-orang alumni perubatan. Nah, ini yang akhirnya menunjukkan betapa pentingnya agility ya, ability to learn something new or ability to think and understand quickly. Jadi bagaimana Anda memiliki kemampuan ini dengan bekal bachelor Anda, bekal ilmu-ilmu undergraduate, tetapi harus disertai untuk sentiasa punya kemampuan agility. Jadi Anda tak payah risau tentang nantinya apa pekerjaan yang sekiranya ada di depan Anda. Agility memiliki 4 skill, yaitu logical thinking. Nah, jadi sentiasa menggunakan logical. Anda akan belajar benda ini tanpa sadar sebenarnya. Nantinya kalau Anda masuk semester 2 dan seterusnya, Anda belajar tentang teori. Nah, teori inilah sebenarnya aspek manfaat ilmu yang mengasah logik Anda. Ya, tidak sekadar mengandalkan berita di media sosial, tetapi Anda diajarkan di university ini benda-benda yang bersifat teoretikal. Apa untungnya, dokter? Untungnya adalah kalau Anda sudah belajar teori terus-menerus dan Anda akan belajar puluhan teori di IR terus-menerus tanpa sadar logik Anda sebenarnya sudah digosok. Ya, jadi ini yang saya temukan student tahun pertama yang saya jumpa, kemudian sekarang sudah tahun ketiga sudah berubah. Ya, cara berpikirnya berubah. Nah, misalnya Abang Aiman, nah, dulu masa awal-awal jumpa saya tahun pertama ketika saya mengajar intro of IR dengan Abang Aiman, tahun ketiga ini sudah sangat berubah drastically ya, karena logiknya sudah berubah. Kenapa? Karena sudah banyak belajar teori. Jadi kalau Anda ada orang di luar kampus university, untuk apa belajar teori? Karena teori tak mendatangkan uang, sebab dia tidak paham bahwa kita ini bukan animal economic ya, bukan sekadar binatang yang mengejar ekonomi, tapi kita juga dikaruniai oleh pikiran Tuhan, yaitu akal budi. Membezakan kita dengan makhluk hidup yang lain adalah kita memiliki akal budi, dan itu dalam wujud logical thinking.
Ya, itu bezanya ya, itu bezanya. System thinking, of course, Anda akan belajar sistem, bagaimana Anda registrasi, Anda menghormati birokrasi, dan Anda akan dikenalkan dengan deadline assignment, Anda dikenalkan dengan exam, dan terus-menerus. Itu adalah bagian cara berpikir yang menghormati sistem. Ya, bukan ikut otak atau kepala Anda. Semuanya itu adalah bentuk analytical skill, yang mana assignment, yang mana teori dibagi oleh pencara di kelas, selalu memerlukan skill analytical ya. Jadi kemampuan-kemampuan ini menjadi saling terhubung kait. And then dalam setiap semester, dalam setiap subjek, Anda tanpa sadar selalu diminta untuk melihat big picture ya. Cara berpikir big picture ini penting. Jadi kalau di media sosial seringkali hanya sepotong-potong dan seolah-olah itu menjadi penting, padahal Anda harus menghubung kaitkan dengan picture yang besar. Mengapa tiba-tiba minyak naik? Ya kan? Ini kan tidak ada kena-mengena directly dengan ketidakmampuan kerajaan, bukan. Tengok lagi pasar global. Tengok lagi investment yang berlaku di Malaysia dan seterusnya. Kalau kita selalu tengok benda ini secara big picture, maka kita akan menjadi wise. Ya, berbanding merungut dan berbanding memaki. Nah, ini yang membezakan antara student university dengan mereka yang hanya mengandalkan media sosial hidupnya. Ya, itu bezanya. Untuk menjadi sukses ya, dalam kampus sentiasa kita akan mendorong student find their passion. Passion sangat penting. Setiap orang berbeza-beza ya untuk menemukan passionnya. Oleh karena itu sejak semester 1 coba temukan apa benda yang Anda sukai ya dalam studi ini. Kalau memang suka misalnya studi tentang Rusia, oke lah, fokus ke Rusia ya. Kajian atau assignment semua buatlah tentang Rusia dan seterusnya. Nah ini kalau Anda menyukai skill communication dan seterusnya, aktiflah dalam kelas, aktiflah dalam organisasi. Karena apa? Dengan adanya passion, maka Anda akan memiliki mimpi. Mimpi yang Anda inginkan itu, capailah dengan passion. Sehingga hidup Anda dalam 3 tahun akan tanpa terasa berlalu secara pantas. Nah ini yang penting ya. Nah, mimpi itu menjadi penting ya. Mimpi menjadi penting. Dulu saya masa kecil bermimpi untuk ketika ditanya di kelas oleh cikgu, semua ya saya angkat tangan, siapa yang punya mimpi? Saya angkat tangan, saya punya mimpi untuk datang ke Gedung Putih. Satu kelas semua tertawa. Ya kan? Dan saya pulang itu menangis ya masa kecil itu karena satu kelas itu seperti membuli dan mengejek saya. Karena macam mana sekolah anak-anak miskin ini boleh ke luar negeri dan boleh ke Amerika. Dan akhirnya saya dapat ya. Malah 2 kali saya pergi ke sana, semuanya percuma. Karena saya IR, ya, semuanya percuma. Jadi kalau dalam poster, fellowship itu semuanya saya dapatkan dengan cara percuma. Saya dijemput, ya, saya tidak menggunakan uang rakyat Malaysia atau rakyat Indonesia. Semuanya uang rakyat Amerika dalam bentuk teks yang disertakan dalam organisasi APSA. Itu contohnya. Kampus juga nantinya akan help student to choose one field with their passion and connect to their dream. Ini yang saya maksud tadi. Kalau Anda memang komunikatif dengan pencara akan paham, oh Anda suka di dunia ini. Ada satu kisah misalnya ya, bekas student saya di USM, saya pernah mengajar di University Science Malaysia 3 tahun. Nah, dia suka sekali selling and buying. Ya. Tapi bidang dia political science, karena saya mengajar political science. Saya terus push dia ya. And then saya antar dia ke Rumania, saya antar dia ke Jerman, saya carikan peluang workshop dan seterusnya, agar wawasannya dia luas. Kemudian dia akhirnya menemukan masternya di Kanada. Pulang dari Kanada, bukannya dia bekerja seperti mana yang dia pelajari, tapi skill yang dia pelajari dari masa undergraduate yang saya motivate dengan mimpi dia, membuat dia menjadi pemilik shopper, personal shopper yang terbaik di Malaysia sekarang. Kalau Anda boleh klik selection, nah, itu adalah alumni USM yang saya rasa sekarang adalah salah satu personal shopper terbaik di Malaysia ya. Jadi dan saya berapa kali terakhir jumpa tahun lepas ya, ujian lepas saya tanya dan saya remind baik-baik, apakah kejayaanmu ini sudah kamu raih? Dan dia kata belum, saya tidak merasa berjaya, saya hanya merasa ada progres. Nah, itu bagus. Ya, kalau orang sudah merasa berjaya, berarti stop dia punya progres. Tapi kalau orang merasa progres, dia ingin terus meningkatkan progres dan dia tidak melihat uang. Yang saya selalu mau beri amaran kepada student, jangan melihat hidupmu hanya sekadar uang. Kalau uang kamu akan tersesat. Padahal uang yang dia dapat sangat banyak. Itu contoh ya. They have to build emotional and social intelligence. Inilah pentingnya emotional and social intelligence dengan cara berkawan, dengan cara
berkumpulan. Maka assignment kumpulan itu sebenarnya ingin membangun emotional intelligence dan social intelligence. And then dengan begitu Anda sudah boleh meningkatkan apa yang dinamakan dengan agility. Ya, secara detailnya agility memiliki skill questioning, selalu saja mempertikaikan benda yang ada dan mencari jawabannya. Ya, oleh karena itu Anda akan boleh learning. Dengan begitu Anda belajar dan refining dan mengerjakan. Ya, maka dalam assignment Anda diminta menuliskan apa yang Anda mau dapatkan, itu tidak saja doing tapi juga mewakili narrating. Bagaimana Anda menceritakan itu. Editing kalau memang ternyata ada yang salah Anda baiki. Kalau salah macam mana, it's mistake, itu biasa, benda biasa. Dan jangan kedekut dengan ilmu, yaitu sharing. Ya, sharing ini menjadi penting. Ya, amal ilmu itu sudah menjadi rujukan orang-orang Islam ya sebagai bagian dari amal jariah yang penting. So terakhir saya rasa saya masih menyatakan a good education is a foundation for better future. Ya, jadi kalau sekarang ada satu debate buat apa Anda sekolah sampai degree. Tapi kalau gaji murah, baik saya sekolah hanya lulusan SPM, gaji mahal, itu bukan better future. Kenapa? Sebab hidup kita tidak ditentukan oleh uang, tapi ditentukan oleh good education, bagaimana Anda menghadapi masalah di masa depan. Dan uang belum tentu menyelesaikan masalah itu. Tetapi wise, agility, yang semua Anda pelajari selama 3 tahun, logical thinking, big picture, ya, analytical thinking, itu semua akan membantu Anda untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ya, jadi relatif. Anda gaji 1.000, bermimpi menjadi gaji 5.000. Anda dibagi gaji 5.000, mesti bermimpi 10.000. Tak ada habisnya. Sebab Maslow sudah menjelaskan dalam teori keperluan. Ya, dia tidak akan pernah berkesudahan yang namanya kapitalisme. Jadi elakkan Anda bermimpi menjadi anak muda yang kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Itu bukan sebuah mimpi orang-orang di Malaysia atau di Asia Tenggara. Itu mimpi orang-orang kapitalisme yang tak mengenal etik. Ya, jadi seperti itu. Kita kena combine bahwa Andalah yang menjadi masa depan Anda sendiri, bukan uang. Uang hanya sebagai alat dan uang akan mengikuti tinggi mana Anda memiliki pendidikan. Saya rasa itu daripada saya. Kalau ada soalan nantinya boleh ditanyakan terus. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Baik, kita menyambut baik hasrat Doktor dalam memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Okay, for the audience, if you want to address any questions, please do so. And then please mention your name or indicate your interest in chat box, or you can unmute your microphone to ask any question to Dr. Suyatno. Any question? Hello, Assalamualaikum moderator. May I ask question? Waalaikumsalam. Yes, please, Iskandar. Firstly, thank you to Dr. Suyatno for the content. I would like to ask about the career sharing regarding the political analysis, about the big data, international law, and so on. As we see nowadays, in this COVID era and also IR 4.0 reaching to IR 5.0, most of the adaptation of human skills has changes its circumstances more towards the development of technology itself. And mostly our human skills are usually used as the main base guideline, not as the main developing skills for the internal industries. So I would like to ask Doctor, how would the IR students could tackle this issue in order to ensure that our career could be stabilized more in future? All right, thank you, Iskandar. So how about this question? We have to collect or answer one by one? I think we can answer one by one, Doctor. Okay, Iskandar, no worry about it. Yeah, for a moment, we can study about this one, such as Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. Yeah, including in the world history. Yeah, unfortunately, it's not enough for the 1 or 2 weeks only. Yeah, to explain about this one.
because we need to know how to explore the current phenomena, especially the implication of Industrial Revolution 4.0, such as AI, big data analysis, Internet of Things, and so on. We are trying to propose new subject nowadays. Yeah, our department trying to propose our subject. It's called strategic issues. Yeah, strategic issues include many issues in temporary era. Yeah, not only industrial revolution but also global phenomenon such as a global pandemic, ya kan, and then global trafficking, and also drug trafficking. It is important for us to understand because strategic issue will explain about how it's important to understand the current phenomenon. So we are trying to give some topics to make sure our students not depend on the media social news, media social resources, but we can learn anything about the global phenomenon from the theory and from the books as sources. Yeah, this is important. So no worry about this one. Hopefully, Yunisa Senat waiting until this year. Yeah, we are waiting until this year, and then hopefully the next year we enter this new subject. Yeah, not only strategic issue, but also we are proposing the Eastern Eastern Asia politics in Eastern Asia. So we try to learn about how phenomenon the rise of the big power in East Asia, such as China, Korea, Japan, and Taiwan. And then I forget. Yeah, I think I proposed three subjects. Yeah, three subjects, not only strategic issue but also political in Eastern Asia, and secondly is international relations seminar. So you can choose some topic with your passion. For example, Iskandar has mentioned has interest in the big data analysis. Yeah, big data analysis in IR very important because if you understand about the big data analysis, you can make country as a chaos. Ya. Jadi pengajaran penting daripada big data analysis bahwa big data analysis boleh menyebabkan sebuah negara bergaduh, ya, dengan cara yang sangat mudah, yaitu melalui big data analysis. Kalau tak percaya, begitu Anda like saya dalam Facebook, maka wall Anda akan diikuti oleh saya. Begitu Anda pilih atau tengok benda-benda, misalnya shopping online, tengok tudung atau tengok lipstick, maka Anda buka email, Anda akan diikuti oleh lipstick yang lain, atau Anda diikuti oleh produk-produk yang sejenis, yaitu follow. Mengapa? Dalam Facebook, dalam media sosial, Anda akan dapat dengan mudah di-capture sebenarnya data ini, Iskandar ini sukanya apa, ya, Arisa sukanya apa, dan Elia sukanya apa, itu nampak daripada like-nya. Ya, makanya saya akan membawa pakar Big Data Analysis Indonesia untuk memberikan kuliah bulan Januari tentang apa pentingnya. Dan saya pun sebenarnya di Indonesia International Relations Department, saya boleh tahu siapa yang suka dengan saya, siapa yang tak pernah like saya, siapa yang hanya tengok saya. Dengan cara Big Data Analysis saya boleh tahu sebenarnya Arisa ini suka saya enggak, Iskandar ini suka saya enggak, atau suka kutuk saya apa enggak. Itu ada poinnya, ya. Ada grade-nya. So ini sebenarnya digunakan oleh Alibaba, digunakan oleh company di Amerika untuk menjual produk. Ya, tetapi kebelakangan ini digunakan untuk political interest. Nah, sehingga mana orang yang tak suka dengan kerajaan, DH, mana yang orang yang suka dengan pembangkang. Itu nampak daripada Facebook atau Instagramnya. Ya, maka biasanya Anda jangan terjebak, ya, kalau Anda suka bermain game di Facebook, suka bermain game di Instagram, itu sebenarnya secara dalam itu Anda akan terdetek bahwa Anda peminat bola sepak, maka Anda hari-hari akan dibagi berita tentang bola sepak. Dengan begitu, software ini boleh mengidentifikasi
So hari ini saya akan bicara tentang beras tentang minyak. Itu senang. Ya, benda ini diuji coba di Indonesia misalnya ya. Seorang ahli parlemen ya mencoba menggunakan big data analisis apakah dia berjaya mendapatkan konstituen atau pengundi. Dengan cara seperti apa? Dengan cara menggunakan big data analisis. Dalam sebuah bandar, dia akan boleh detect, oh hari ini orang-orang tak suka bicara tanah, tak suka bicara minyak, tapi dia suka bicara tentang KWSP misalnya. So calon ahli parlemen ini, so dia bincang tentang KWSP. Oh jangan, sekarang ini bincang pasal COVID. Apa urusannya dengan PKP? Oke, esok saya akan bicara. Itu boleh diuruskan. Ya, so akhirnya dalam media sosial nampak sangat bahwa dia yang paling unggul. Ini untuk positif, tapi untuk negatif itu yang berlaku di Suriah ya. Jadi bagaimana diimage-kan seolah-olah Bashar al-Assad ini adalah wakil Syiah. Dan Syiah oleh Amerika dari dulu selalu di-opposite dengan Sunni. Padahal Syiah dan Sunni itu sama-sama Islam ya. Jadi malangnya Islamnya kan susah untuk ukhuwah ya, susah untuk bersatu. Dan paling senang untuk diajak gaduh. Itu menggunakan big data analisis sampai perang ya. Awalnya saling mencaci maki dalam media sosial, tapi itu menjadi benci. Maka hatred ini sekarang menjadi industri. Ya. Kalau boleh tapi saya tak sebut nama, kalau boleh saya sampaikan di sini. Kawan saya bekerja untuk membagi data ini sama ada kepada pembangkang atau sama ada kepada kerajaan di Indonesia. Apa yang dia dapat? Kaya raya. Ya, kaya raya. Karena ahli parlemen klik atau geng kerajaan memerlukan data. Hari ini saya nak cakap apa? Apa yang perlu saya hantam untuk para pembangkang dan sebaliknya. Dan diantar itu. Kemudian saya kata ya itu bahaya, itu bukan apa, itu tak barokah ya kan. Bagi saya itu tak berkat. Karena itu boleh menjadi adu domba. Dia kata itu berkat urusan akhirat ya, no. Urusan dunia adalah uang ya, terserahlah. Dan saya kata animal economic ini ya, so, saya tak inginlah sudut saya macam dia. Tetapi benda itu wujud dan saya harus tahu ya, sebagai orang IR kita harus tahu itu fenomena yang wujud. Itu baru big data analysis, belum AI ya. Nah, Anda yang diikuti oleh tudung, Anda yang diikuti oleh Anda yang like itu AI. Nah, kalau Anda menguasai AI itulah membuat si Jack Ma itu kaya raya. Dan kita pun terpegun saja karena tertinggal. Sebab kita hanya ribut saja perkara-perkara yang sebenarnya tidak membuat kita maju. Padahal dalam IR 4.0, Society 5.0, kita tertinggal jauh. Ya kita tertinggal jauh. Nantinya yang mengantar barang Shopee Anda, ya barang Lazada Anda, bukan abang-abang Food Panda itu, tapi drone. Itu yang berlaku di Jepun. Ya, itu drone. Anda duduk dalam bandar yang jauh, kampung yang jauh dari bandar, tak kisah. Kalau Food Panda ini kan tengok berapa kilo ya. Nah, nanti drone tak tengok itu. Ya, so ide kereta terbang sebenarnya ide menarik. Tapi secara politikal masa itu tidak sesuai. Karena apa? Dia tidak dikonsumsikan mengikut big data analysis. Saya rasa itu Iskandar ya, so no worry ya. Hopefully Senate approve our proposal, then we can begin in next year. Hopefully lah ya kan. 3 subjek kalau tak silap saya usulkan dan SOD IR usulkan ya, cadangkan macam mana isu strategik, macam mana subjek politik Asia Timur dan subjek seminar. So Anda misalnya Iskandar berminat tentang big data analysis, Anda boleh belajar strategi isu, kemudian ambil subjek seminar dalam 1 semester Anda mengkaji tentang big data analysis itu. Apa yang berlaku? Ini yang ingin saya berikan dalam tahun depan, insya Allah. Terima kasih Iskandar. Terima kasih, Doctor, for enlightening us and with the question. First of all, let's just recap real quick about the job scope. That Doctor has talked about the job scope as well as the importance of agility, as well as soft skills in this IR industry or IR career path. And also that I think we have to take note that IR will never get old with our ever-changing globalization and world. So do not worry, we will ask more questions by the end of the talk. We will compile the questions and I will ask at the end. So thank you so much, Doctor, for your talk. I would like to invite our next panelist, which is Mr. Muhammad Haizat Shukin bin Hisham. He is a graduate from UNISA and is currently working as a special officer to the advisor of MITI and also an executive director for the Youth Build Nation. Now we would like to hear more from him as well as his path and his perspective on IR. So please, Mr. Haizat, if you will. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya untuk sesi perkongsian pada hari ini. I would like to ask for the permission from the organizer for me to speak in Malay supaya mudah untuk saya nak menyampaikan apa-apa saja perkara yang perlu saya sampaikan. So pertama sekali, I think today's session saya nampak a bit casual, so I'm going to be a casual a bit. Jadi IART ni is satu medium pembelajaran yang mana it is really important untuk you guys tahu tentang sistem politik antarabangsa dan juga untuk memahami sesebuah sistem pentadbiran, pengurusan dalam mana-mana negara yang terpalit ataupun terkait dengan kesan daripada apa-apa saja perkara ataupun event yang berlaku di tingkat antarabangsa. So saya nampak you guys, IRIS, especially saya nampak IRIS semakin mengorak langkah yang terkehadapan dalam membuat berbanyak program, and then saya pun really amazed to see the juniors of IRIS getting better, getting more, put their passion and interest in learning more about art and stuff. So saya, to be fair, I'm quite surprised that I was invited in this sharing session because maybe I can share a bit about what the alumni of IART UNIZA currently doing. Ada few of us yang sekarang ni dalam perjalanan untuk menjadi PTD, pegawai takbir diplomatik. Macam Nurul Izzati sekarang ni few weeks away to be graduated sebagai PTD, insyaAllah. And then kita pun ada few alumni yang sekarang ni jadi Perdana Fellow to certain ministers, dan juga kita ada beberapa kawan from my batch and the first batch of IART yang sekarang ni ada perniagaan masing-masing, ada keusahawan yang mereka sedang lakukan. Jadi what I can share with you guys about how kita nak, I think maybe I can start why I started to choose IART sebagai saya punya medium pembelajaran when I entered into UNIZA. Maybe I can share a bit. Saya lulusan before masuk degree saya STPM, and then to be frank, dalam UNIZA pun I'm not a very high score punya student pun masa IART UNIZA. But the reason why I choose IART is because medium itself is very challenging. Saya suka masuk bidang yang suka mencabar fikiran, akal dan juga pengetahuan, so that we can learn more. Sebab bagi saya IART ni dia tak boring. Sebab IART ni kita belajar teori, macam introduction of international relations. You learn banyak teori, idealism, liberalism, feminism, constructivism, postmodern constructivism, socialism. Semua teori you belajar and how you connect that theories with current situation. For example, maybe from that theories you can belajar about sisi tubuh seorang new elected president US, Joe Biden. Dan mungkin you boleh faham sendiri kenapa WHO come up with certain rules or certain SOP about global pandemic, or kenapa you can understand why there is some orang kata opinion about why certain politicians use COVID-19 as a orang kata apa, macam opportunity to grip their power. You can see what France did, Emmanuel Macron. Dia dah banyak perkenalkan polisi dia dan juga inisiatif dia yang somehow I can see a bit orang kata apa, the term I forgot lah, macam a bit kuku besi adalah sikit to ensure the power of him to kekalkan dia punya jawatan sebagai Perdana Menteri, and banyak lagi pelajar yang kita boleh tengok. So
it is really interesting sebab you belajar teori daripada buku and you relate dengan benda yang betul. And in fact, dalam kehidupan kita pun sebagai seorang pelajar, contoh, kenapa dalam satu group study ni ada perangai orang yang berbeza. So you can relate that theories of IR untuk memahami pendirian seseorang tu. You can understand, oh, so this person is a very conservative one. This person is very idealistic one. This person is not that very optimis and what's not. So you can understand, okay, kenapa dia fikir macam ni, kenapa dia fikir macam tu. So I would like to say that first of all, because I think memang dilema setiap pelajar IR yang mana you guys tak tahu kenapa you masuk IR. You guys tak tahu nak buat apa dengan IR. You guys tak tahu, okay, at the end of the day aku nak jadi apa IR ni. Sebab kita, bila kita belajar IR, we will difahamkan bahawa oh, IR you ada opportunity untuk jadi diplomat, you nak jadi PTB, you nak jadi this ambassador and what's not. It's more than that. Sebab IR ni dia tak fokus kepada itu saja. IR you can be anything that you want to be. Sebab yang paling penting sekarang ni, satu nasihat yang saya boleh bagi, you need to understand what you want to be. You need to have a very clear vision. You need to find your passion untuk jadi apa yang you nak. For example, maybe some of you yang really like about woman empowerment, social environmentalism, and you see that untuk pegang that passion, what I can be in the future by holding that passion. You can be an activist, you can be a reporter, you can be a journalist. Hold that passion until the end supaya that apa yang you belajar dekat universiti tu can be applied dalam dunia luar. Macam contoh saya, I learn IR for 3 years, and then right now Alhamdulillah I was appointed as a special officer in the Senior Minister Office meeting. So sekarang ni berlangsung ASEAN Summit. So kita boleh understand, okay, kenapa this certain joint statement from ASEAN leaders dengan apa ni trading partners or strategic partners come up with the kind of statement, come up with the kind of resolution in this global pandemic. What kind of national interest yang perlu kita letak sebagai satu keutamaan. So kita boleh belajar, okay, trying to understand this and all of that. And then itu yang pertama. Yang kedua, saya nak highlight sikit apa yang Dr. Yanul kata, which is about agility. It reminds me kepada satu TED Talk yang I follow, yang mana every successful person, dia ada satu karakteristik yang membuatkan kenapa dia itu berjaya. And it is not about IQ, it is not about social intelligence, it is not about all that kind of macam, or you score academic tinggi or something. No, it's not about that. It's about grit. It is about determination. It's about passion. Kalau you dah tahu apa yang you nak jadi pada masa 3 hingga 5 tahun yang akan datang, you need to hold that passion. You need to pegang. You need to find your grit so that you can achieve that. And for me to be a person who I am today, I can say it's not easy. Sebab apa yang kita nak bukannya mudah. And in fact, I believe that semua orang dekat sini pun ada satu persoalan, which is susahlah nak belajar IR. It is a very little course, a small course dekat Malaysia ni. And then why I have to learn these all theories, international trade punya theory, international politics punya theory, why I need to learn about feminism, why I need to learn about this and all of that. Sebab at the end of the day, you will find it is very important for you to understand certain things that happen in our world. For example, how global pandemic affecting women yang from B40s, ibu tunggal from B40s. How this global pandemic menyebabkan diorang dalam keadaan paling disadvantageous punya group, paling vulnerable punya group. So from these theories, you can understand. Once you understand how you can do to address this issue, what kind of policy, what kind of action of plan yang you boleh buat. Sama ada posisi you sebagai individual
ataupun sebagai satu kumpulan NGO ke, foundation ke, ataupun even alumni association ke, you can do what you can you understand from that matter. And then lagi satu, I think apa yang I buat untuk menjadi apa yang I jadi sekarang. Sebab for me, knowledge tidak terbatas di dalam kelas. Maybe I can share a bit about what I did for the last 3 years dekat UNIZA. Masa dalam 3 tahun tu, I'm not that really focus dalam kelas pun sebenarnya. I'm not that very academic achiever. I'm not even 3.5 and above punya person yang graduate from this university. But what I did is that dalam tempoh 3 tahun kita bergelar mahasiswa adalah tempoh yang sangat kita patut ambil kesempatan untuk kita belajar sebanyak mungkin, so that we can spend time untuk you pergi keluar daripada universiti. Take your own initiative. For example, when I was back then 2017, saya pergi liberalism conference organized by IDS and back then. So we try to understand apa liberalism is all about. Apa kaitan dia dengan free trade, apa kaitan dia dengan GLC yang maksudnya ekonomi punya policy yang maksudnya. Try to understand. Bila kita try to understand, bila kita pergi that event, kita akan create networking. Bila kita create networking, kita akan jumpa people yang mempunyai minda yang sama. And then kita akan belajar banyak daripada diorang. And then after that, networking has been established. From there, 2017, I was called by IDS untuk jadi intern under External Relations Unit. So masa tu bila I dekat IDS, my task is to understand about, to learn about GLC and JLIC dekat Malaysia. Co-op, KWSP, LTAT, how this GLC and JLIC shaping our economy back then. And then how mismanagement of certain GLIC have been used to orang kata to mitigate or to memenuhi certain agendas of individuals or kumpulan pada waktu tersebut, and how we can improve that to be more better and to build economy that is that can be shared by everyone. So saya put under that department and belajar and then kita create that buku tulis by Prof. Edmund Terence Gomez, IUM lecturer. So kita belajar and then we dapat banyak input from that. And then kita bawa balik ke universiti kita share dekat kawan-kawan kita apa yang kita dapat daripada semasa intern 6 bulan dekat IDS, for example, or berapa bulan you dekat ICRC ke, dekat mana-mana tempat. Sebab benda yang you belajar dekat luar, you tak boleh dapat sebanyak apa yang belajar dekat dalam universiti. You don't know how to be networking with this top management officials, ataupun these influencers from politic background, economic background. You takkan dapat benda tu dalam universiti. So you dapat, you share dekat universiti. Sebab by sharing the knowledge that you got, you akan jadi lebih banyak knowledge yang you dapat. Knowledge yang you dapat sebelum tu akan jadi makin kukuh, makin bertapak dalam you punya diri. And itu akan jadi you punya panduan untuk you mencapai apa yang you nak capai dalam masa yang akan datang. And then after that, I went back to UNIZA, belajar and then buat second internship dekat Malaysian Reconstruction Foundation dalam public relations, where kita belajar tentang how to understand about international relation system at that time, try to connect dengan campaign yang kita nak buat. For example, back then kita buat campaign berkenaan dengan building school dekat Bangladesh. So kita try to understand, okay, apa sebenarnya masalah Bangladesh at that time? Apa dia orang punya disadvantages? Kenapa dia orang punya kerajaan tak bantu? Kenapa what dia orang punya economic status at that time? We
try to understand. From there, kita boleh buat certain proposal that somehow menjawab kepada segala permasalahan dan kesukaran yang diorang hadapi. So from there, I belajar and then buat certain program, and then that's it. Kita collaborate with a few partners and then we execute the programs. And after habis internship, alhamdulillah, I terus diserap masuk kerja. My first permanent job sampailah bulan I think bulan 9 2019, and then I was called by an exco at that time to serve the Penang State Government, and then now here I am as a special officer to the advisor of the Senior Minister, DBT. Yeah, so itu sedikit sebanyak what I have my journey from UNIZA sampai dah di mana I ada sekarang. So apa yang I boleh cerakinkan, poin-poin penting from this journey adalah, which is I believe semua orang ada journey masing-masing yang berbeza, pengalaman yang berbeza. Tapi satu perkara yang saya pasti semua ada, which is passion. You need to find your grit, you need to find your X factor. Dalam tempoh 3 tahun adalah tempoh untuk kita bereksperimen dengan diri kita. Okay, dalam 3 tahun ni aku nak achieve apa? After aku graduate ni aku nak achieve apa? You cannot put yourself, okay, aku masuk first sem, first day of the class dalam first sem, aku nak dapat degree holder. No, it's degree certificate. No, it's more than that. What you want to do, what you want to be, how you can see yourself that, okay, aku masuk IR hoping that all the knowledge yang aku dapat ni can contribute back to the people. So you need to have that kind of mindset. You need to so that at the end of the day, knowledge ni is not benefiting you seorang. Ia sepatutnya benefiting semua orang. So how you want to find that? You have to find your own answer. Sebab dalam perjalanan kita menjadi seorang mahasiswa ia tidak mudah. Tapi yang pasti flexibility itu ada, time itu ada, and dia sama ada you want to do it or you don't want to do it. And then lagi satu, passion. Great. So benda ni tak diajar dalam kelas, benda ni tak diajar dalam mana-mana teori and what's not. You need to understand yourself. You need to learn about yourself more. And macam Dr. Yano kata, building strong emotional and social intelligence is one of it. How you want to build your grade. Sebab bila you ada you establish networking dengan kawan-kawan, you akan belajar tentang diorang. Kenapa diorang ni boleh jadi macam ni, kenapa diorang ni boleh jadi macam tu, and then try to get that positive values, letak dalam diri, and then you tulis, you plan, okay, this is what I need to achieve, this is what I need to kejar, so that at the end of the day, 3 to 5 years, here I am, and kat situ I akan jadi. And then because I believe that all of you adalah mahasiswa atau mahasiswi yang bijak, yang mempunyai kelebihan masing-masing. Macam Wani, dia seorang debater. Mungkin dia boleh jadi someone yang jadi journalist, talk about international politics, ataupun menjadi seorang anchor, ataupun mungkin dalam kalangan you guys pernah masuk NGO yang memperjuangkan tentang social environment ke, social empowerment ke, refugee ke. So build that interest so that you know apa yang nak jadi at the end of the day. So I think for now that's it yang I boleh share, and I really would like to listen your question, your opinion, so that we can discuss. Sebab I memang suka two-way communication sebenarnya. Thank you so much, Mr. Haizat. There seems to be a question right under here. Since UNIZA course structure for intern is only 6 weeks, based on your experience as an alumni, at what place is recommended to accept people to gain students to gain knowledge and skills during intern within that time period? I think he's basically asked. Yeah, okay.
Thank you, Haziq. Question ni, I think semua batch ada soalan yang sama. Macam, kenapa kita punya internship 6 minggu je? Orang lain punya kelas 3 bulan, 6 bulan, ada yang 1 sem. Sebenarnya back then, masa kita dapat tahu internship hanya 6 minggu, and then tak semua tempat boleh terima internship 6 minggu. Sebab as a majikan, contoh dia nak ambil intern, oh, this person nak intern 6 minggu je, sebulan 2 minggu. Oh, no, I'm not going to accept this. So kalau you guys rasa, okay, mana nak cari tempat yang boleh accept 6 minggu? Jawapannya memang tak ada. Sebab apa? 6 minggu bukanlah satu tempoh yang munasabah untuk you build your values, you build your knowledge. So what you can do? You need to, that's what I said earlier, you need to find your own initiative. Okay, universiti kata 6 minggu, tapi what I did back then in IDS, I buat 3 bulan. Sebab dalam 3 bulan tu you still penuhi requirement 6 minggu. So macam mana nak cari tempat intern yang nak terima 6 minggu? Memang takkan ada. Kalau ada pun agak susah. Sebab tak ramai yang terima orang yang nak kerja 6 minggu, memang takkan ada. So it's really hard for students untuk cari tempat internship yang 6 minggu. Jadi what you can do is build your own initiative. Pasal dalam indirect, okay, 6 minggu, this is not going to be problem for me. Okay, I akan buat internship 3 bulan. Dalam 3 bulan, I still requirement, fulfill the requirement 6 minggu. And then dalam 3 bulan, adalah satu tempoh. For me, 3 bulan pun tak cukup sebenarnya untuk you buat intern. Sebab 6 bulan adalah tempoh yang sangat munasabah untuk you build your passion, build your knowledge about job punya field or tempat yang you belajar. Daripada situ you tahu, okay, benda yang aku buat semasa intern ni fit ke tak? Kalau tak fit, okay, nanti ada intern yang lagi satu, okay, I'm going to change. So, tapi dia punya soalan, what place is recommended that accepts student to gain knowledge and skills? I recommended cari tempat yang associate dengan you punya passion. For example, kalau you passionate on refugee, cari NGO yang memang memperjuangkan isu refugee. Macam contoh Human Aid ke, for refugee ke, macam-macam. Banyak sekarang ni kita boleh tengok NGO yang berkenaan dengan refugee. Kalau you minat tentang research, you boleh pergi IDFR, you boleh pergi ISIS, even dalam beberapa universiti tu pun dia ada department research dia juga. So you boleh pergi mana-mana tempat. Sebab persoalan yang paling penting is not that you nak cari tempat yang boleh memenuhi requirement universiti. Persoalan yang you kena pasang dalam minda adalah, what is the best place masa I nak intern that can build myself to be a person in the next 3 years, to be a person dalam 3 tahun, a good social activist, a good policy researcher, a good economic analyst, a good diplomat at the end of the day. So itu persoalan yang you kena jawab. From that persoalan, barulah you akan buat analisis. Okay, tempat ni, tempat tu, tempat ni semua fit dengan my passion. So itu soalan yang paling penting sebenarnya. Sebab kalau yang pasal 6 minggu apa semua, for me dia hanyalah satu cabaran kecil. You can do it dalam 3 bulan sebenarnya. It's either you want it or not. Kalau you nak buat 6 minggu, you buat 6 minggu. Kalau you nak buat 3 bulan, better. Kalau you buat 6 bulan, lagi better. So gain that as much as you get experience masa internship tu. Sebab benda ni you tak akan dapat dalam kelas. Believe me. Lagi? Thank you, Mr. Haziq, for the very insightful talk. So I think we can get
what we can get from your talk is that passion and knowledge are very correlated, and it's important, especially in the IR field. For example, before me, I was a teacher, but because I had a passion for changing and especially fighting the rights to education for everyone, that's why I went to IR. So I think we all can take that from here. It doesn't matter what passion you are, what passion you have. There was once a lecturer that told us that IR is anything under the sun. So it can be anything within on the planet Earth, as long as you can turn it into a passion, and as long as you can see what needs to be improved or like how it can be related to IR, I think it can definitely be a stepping stone or like a push for all of us. Thank you so much, Mr. Haziq. I will, if there are any other questions, we will ask after the talk. So I would like to then pass this again to Wani to introduce the next panelist of today. Right, thank you, Elia. Before I introduce our next panelist, I want to highlight that Mr. Haizat ataupun saudara Haizat ni, saya memang pernah berjumpa dengan beliau pada tahun 2018. Masa tu saya adalah perwakilan debater from UPSI and dia adalah perwakilan daripada UNIZA. Jadi beliau ni sangat passionate lah. Pas saya jumpa dengan dia memang totally nampak image dekat muka dia, memang ada clear vision with passion. Macam mana yang beliau katakan tadi, bahawa without vision you can create passion, but without passion you also cannot have the visions. So thank you Mr. Haizat. So hopefully kita akan jumpa nanti next coming. Okay, now we move to our second speaker, which is Miss Aida Yasmin binti Azhar from UNIMAS, and currently she is a researcher at Institute of Diplomacy and Foreign Relations. And why not we listen more from her? Please welcome Miss Aida Yasmin. Okay. So, Assalamualaikum and good evening. I speak to all speakers and as well as the participants. So basically, I would like to say thank you for inviting me for this sharing session. And I would like to introduce myself first. My name is Aida Yasmin, and I just finished my studies in University Malaysia Sarawak in August, basically. So currently, I'm a researcher at Institute of Diplomacy and Foreign Relations. I would just like to have this session something light. Maybe I can share with all of the participants, all of the students, on how, like, what the journey that led me to here I am today. So basically, I came from a pure science background, and as normal students with those kind of background, I had a dream to be a dentist, but things happen, and here I am today. So I'm still digesting and learning new things in life. And IR, International Relations, was one of the top 3 choices in my UPU system. So I got accepted in University Malaysia Sarawak, and basically I entered class without not so much knowledge on IR, but I was ready to, to learn new stuff. So it was something new for me to learn on IR theories, international law, international economics, political science, topics like that. And so I too started from basic, and for those who are like first timers as me, it's okay. It's just important for you to find some passion for you to study, and I think everything will fall into place after that. So okay, the next one would be, I would like to share, did I face any hardships, during my journey until I am today? So of course, as a student, and I'm sure all of you are aware, I think it's normal for you to face any hardships or difficulties in life. And practically in the pandemic today, where your classes would be online, so I think it's a bit stressful for you to, to undergo your class and to absorb everything your lecturers are passing through to you, or to do assignments, far away from your friends. You need time to discuss. Maybe you need more time to do video calls and to reach out to them. And I would like to stress out that now it is important for you to, support your friends, because everyone is having a difficulties, kan? So just be supportive for your friends, try to help things out, and maybe update them with what classes you have, and then with assignments or tasks or any mini quizzes. And so basically, not only you should focus during your online classes. After you're done with that, you should have another resting time. Don't
stare too much on your laptop, on your device, have some rest as well, eat healthy, drink healthy, basically like that. So what the next part would be how I arrive at this stage today as a researcher at IDFR. So before that, I think I would like to share some more on internship. So I took my internship at Malaysian Institute of Security and Defense. That was where I met 5 of your seniors from UNISA. So it was such a wonderful experience, for you to gain new knowledge. You can meet new people, and you're exposed to you can join roundtable discussion, international dialogues, forum, and then see how the military officers or the government officers work throughout their their tasks there. I think it is important for you, during choosing an internship place, or maybe a place you can find new knowledge, and I think it would be better if you know earlier that what FYP topic you would like to venture on. So maybe you can choose an internship place that is directly like that. So other than MIDAS, maybe you could look into ISIS, CIRSAT, IDFR. You can always come to IDFR. There's a few students doing internship there as well. Wisma Putra, MIMAF, Maritime, and any government sectors. So basically what I did during my internship in MIDAS was we were tasked to do a few papers. The paper I did was on Sri Lanka, Malaysia, Philippines, and something on artificial intelligence as well. The people there were very, accepting. They are happy to get internship students. They want to share new knowledge. So it's a good place, and it's a think tank there. So basically, I just finished my studies in August, and right after I got my results for my final year, I started apply for jobs, and IDFR was the first job I applied to, and I think it was kind of some luck or maybe rezeki. Alhamdulillah, I got accepted. And I came to interview, and they accepted me, and they asked me to just come to office by next week. So I was exposed further by doing more research with my professor there. It is such a good place for you to get exposed, but currently due to the situation of COVID-19 pandemic, most of the classes where they train diplomats are conducted online. So I think you can actually see through their Facebook page maybe. And I think throughout your studies, it's important for you to to try to gain as much as you can. And I think once you've find your passion, it's important for you to start searching for jobs early. Lagi during situation nowadays, it's a bit tricky, but I'm positive that we can make it. We will be the future leaders one day, so we should always try our hardest in anything we want to achieve. And basically, I can say that I'm sure you're exposed, being an IR student. Most people might say that one day you can be a diplomat, inshallah, but you can also be an IR researcher. For instance, if you're interested in sharing knowledge or educating people on new issues. So the best part of being a researcher is that when your task or your paper, your research gets published, it gets published in journals or any distributed to any desks and embassies. So I think it's a good way for you to achieve something in life. And yeah, the next part would be that any advice and tips that I could give to all the students here joining or the participants here. So for me, I think it is important that you manage your time well, especially when classes are conducted online. I understand it's a bit tough. It's important for you to list down what you want to aim, at least what you want to achieve for today, or maybe for the following week, or maybe in 5 years time, 10 years time. And once you've listed that out, then you can see how your life will probably go, and at least you have the ideas what you want to venture on. So and before you reach your final year, I think it's important you start discussing with your lecturers maybe on your final year project topic. Don't get to last minute doing any
any assignments on that. And another part that I would say, it is important to, never stop learning, and you should always be ready to improve yourself and to inculcate the right attitude and mindset as an IR student. So I know that one day maybe, one day I hope inshallah that all of you will have the chance maybe to be a diplomat or any other career takers. And it is important to you guys to uphold the highest standard of professionalism in life. So the past two speakers had mentioned, that it's important to build connections, to build your social intelligence, make new friends, expand your circles, accept new opportunities. One day they might be, a help, give you help in future. So always be open and be ready to accept new knowledge. And I know that you guys are the future leaders, so I hope and I wish you all the best during your studies. And thank you again. I hope I shared enough for you guys, but if you have any questions, feel free to ask me. I'll try to answer them. Thank you. Thank you, Ms. Aida, for that lovely talk. Is there anyone who would like to ask a question via mic or the chat box? All right, Ms. Aida, I actually have a question. Now, as you just mentioned, COVID-19 is obviously putting a hold on our education and work life. And a lot of my friends, as well as students or like previous students, they always ask, how do we differentiate between leisure time and study time? Because now there's like no definition. Before you go to class and you come back and okay, it's time for me to relax, it's time for me to do this. But then when you go to classroom and everything, you're pushed, you're attentive and everything. And it seems that a lot of the students are facing a difficult time in actually trying to be motivated, because they can't, there's a blur line between those two. Is there any tips, any advice that you would like to give? Okay, so thank you for the question, Ms. Elia. Basically, I don't think I faced that quite hard compared to you guys, because I only managed to have 2 weeks of online classes during my final semester. But all I can say is I understand your classes might have to start from early until late evening maybe, and it's just for me that maybe you should just try to record the class, record it using voice notes, do short notes, and then to accept as much as you can. And maybe it is important, very important, that you support each other, your friends, your lecture mates, your family should support you. You should find a conducive, special place for you to study. I understand that maybe internet connection might be, an issue, time management might be an issue, and it is quite stressful, to study online. But try to, list out, maybe you can list out what is the most important thing you could, at least get it done by today, maybe your assignments, any discussions, and then once you're done, just cross it out, rest a bit, and then start with something new. You don't take every task at the same time, it's going to get overwhelming. So it's proper for you to handle which one you can first, and then focus on the next one and slowly think. And then while you're resting, you should find something that motivates you. You could watch movies, dramas, or maybe go for a walk, go food hunting, and then you can continue focus with your classes maybe. Did I answer your question, Ms. Elia? Oh, yes, thank you so much for that. Right, so thank you so much, Ms. Aida, for the very insightful and very lovely talk, actually. I think we can all get something from it, especially applied during our current situation, which prevents us from meeting people, seeing our lecturers, etc., etc. So without further ado, I would like to invite our last panelist. Thank you again, Ms. Aida. Our last panelist for today, which is Arisa Jemima Ikram. So Ms. Arisa is actually currently a second-year student in UNIZA IR. And why we invited her today is because Ms. Arisa, as we know, is a very active volunteer. And her most prominent one that I could say is that she went to Vietnam to teach English. So currently now she has managed to establish an NGO called Women for Refugees. So we hope that she can share more of it with us today. So if you will, Ms. Arisa. Thank you, Elia. Can you hear me? Yeah, we can. Yeah?
Okay, hi, thank you for the introduction. I think my education background is a little different because I did take 2 years off right after my diploma. I think the biggest advice I can give to any student is to take a gap year, to take that time off to really discover and travel and volunteer and meet the world. But obviously that is a very privileged position. I am going to share what Women for Refugees, what we are, and hopefully you'd be inspired by our whole organization. So how do I share my screen? Yeah, can you guys stop sharing your screen so that I can share my screen? Okay, brilliant. Yeah. Okay. I just want to share this. Okay, I'm going to try and speak in both languages because I never want language to be a barrier. And if I speak English fully, I will speak very fast and I will continue to, yeah. So I'll try and sneak in a little bit of bahasa. So, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan terima kasih kepada Komiti IRIS, Elia, Finn dan everyone else kerana memberi peluang kepada Women for Refugees lah untuk membentangkan apa operasi kami. What we say when we refer to women in Women for Refugees, we refer to the actual refugee women. So women dalam nama Women for Refugees ni adalah mewakili wanita-wanita yang memang berada dalam komuniti pelarian yang kami bekerja dengan lah. So to put this into perspective, Women for Refugees, just the name itself stands for refugee women for refugee communities. Essentially, WFR is an initiative to equip these very women with the skills and empower them to provide for their communities, to provide for themselves, because refugees are often seen as charities, and no one has ever invested in the economic benefit of the refugee population, and that we can go on later. So how did Women for Refugees started? It was, it began with me and my friend, not from UNISA, someone else. So we wanted to solve the refugee crisis. And the refugee crisis, ia adalah satu krisis yang sangat-sangat besar, you know. So if we went into, okay, kita nak solve the refugee crisis, we knew that it wouldn't be efficient or sustainable if we started an organization. So daripada the objective to solve the refugee crisis, we narrowed it down. Okay, what is the issue kalau dalam Malaysia? So specifically, isu-isu di dalam Malaysia kalau berkenaan dengan pelarian ini adalah berbalik kepada undang-undang kita yang memang tak mengiktirafkan atau tak recognize the rights of these refugees. So the whole argument of, okay, refugee perlukan hak asasi manusia, itu adalah argument yang paling besar kalau yang diperjuangkan daripada NGO lain, termasuklah Women for Refugees. So dari situlah kita dapat angle yang, okay, this is something that we can work with daripada tackle the global refugee crisis. So our approach to addressing the refugee crisis in Malaysia was to change the local attitudes. So kalau if you will, once you start learning international relations, you will understand that national policies are definitely are very much contributed by the national attitudes of the people. So kalau rakyat sesebuah negara itu are not protest against a specific policy, it will be hard for that country to apply that policy. So memang kat Malaysia memang ada dua side lah, ada yang membantah doesn't want the refugee rights, ada yang you know, agree. So we had to change the local attitude lah. And that's why we decided to focus on the women in the community, the refugee communities. Sebab mereka adalah they will stay at home. Mereka akan duduk di rumah, jaga anak dan kemas rumah at the same time. Sementara the husband will go to work, you know. So these women have the whole day to
mobilize their community. So sebab itulah we decided, okay, let us push for a program where we educate and empower these women to, to participate in their own sustainability. So either making profits for themselves so that they can sustain themselves and their families, and hence they can then contribute back to the economy. So WFR, essentially, we teach them English. We also teach them business and leadership skills so that they take up leadership roles in their community as well, so that they're more sustainable in that sense. And how we do this exactly is we get everyone involved. And what I mean is, when you look at WFR's team right now, it is incredibly diverse. Memang kami ada graduate dari business, kami ada graduate dari law, kami ada graduate dari engineering. So memang sangat-sangat diverse. Kami juga ada orang yang sudah bekerja. So it's these different skill sets we have tapped into, and they've all come together to push for our objective, to help these women and to push for the sustainability of the refugee community. And it is also why, if you understand the refugee narrative, selalunya ada dua narrative. Satu adalah lebih kepada the humanitarian narrative. So refugee ini adalah manusia dan kita ada hak untuk memberikan hak mereka dan yada yada yada. Dan naratif yang kedua adalah naratif ekonomik, and naratif ekonomik ini adalah yang naratif yang WFR nak memperjuangkan lah, in the sense, sebab kalau you tengok laporan 2013 daripada Ideas Malaysia, mereka telah melaporkan bahawa pelarian ini kalau diberi hak untuk bekerja, mereka boleh menyumbang sebanyak 3 bilion ringgit to the economy of Malaysia. So there's that issue, and the whole issue of Malaysia memang ambil foreign labor. So why not we just tap into the existing community that we have now and push it for economic wealth and purposes. I'm rambling. Let's get on. So the main program of WFR is a program called RWEP. It stands for Refugee Women Entrepreneurial Program. Yes, and this RWEP kami melaksanakan dalam 3 fasa. Fasa pertama adalah kami akan mengajar mereka bahasa Inggeris berdasarkan international standard. So kami ada guna international punya curriculum, iaitu CEFR A1, dan kalau mereka pass test itu, kalau mereka lulus test itu, baru mereka boleh melanjut ke fasa 2 dan fasa 3. Fasa 2, seperti mana yang saya dah bagi tahu sebelum ni, we basically teach them business and leadership skills. This includes digital literacy. So the refugees in general, the problem of digital literacy, maksudnya mereka tak tahu nak buka Google Docs, atau mereka tak tahu nak buat inventory list, atau mereka tak tahu nak buat list kat Excel sheet. So these very, very basic management skills that are required to manage communities, that are required to manage businesses. Ini benda-benda ini kami akan mengajar di semua ini di fasa 2. Dan selepas mereka graduate daripada fasa 2, mereka akan pergi ke fasa 3. Dalam fasa 3, these women will be given the choice to take up sewing skills, kelas menjahit ataupun kelas baking, memasak, supaya mereka boleh jual di online. So WFR hanya datang untuk the online platform. So kami adalah orang ketiga, dan sini adalah refugee women, dan sini adalah the consumers. So kami akan connect the bridge between these two communities, so that these women, mereka ada juga profit. Kami juga ambil konsep daripada Ibupreneur. Kalau korang tahu, Ibupreneur is a very successful enterprise that works with B40 women. Okay, so our other projects are the Comfort Project. Basically, if there is a refugee person who
needs medical attention, we will connect them with UNHCR and QFFD Mercy Clinic. So because we have worked with these two organizations quite frequently, it is very easy for us to make that connection and tell them, okay, hey, this person needs surgery, needs funding for surgery, and we just connect them with that. We just connect them with either UNHCR and QFFD. The second project that we do have is Food for Thought. Essentially, this is where we collect donations and funds and we provide food packages. So kami beri makanan kepada keluarga-keluarga yang susah lah. Kalau dalam community kami, kami ada 80 keluarga, tapi yang tu bukan semua pelarian. Ada yang keluarga orang Malaysia yang sangat-sangat miskin, ada keluarga Indonesia. Jadi masa kita beri pertolongan makanan itu, kami beri kepada semua di dalam community itulah. So orang, walaupun you bukan pelarian, you dapat juga. So dia tengok balik if we can accommodate to that, then we will accommodate. Lagi satu program adalah program IGCSE. Program ini adalah program paling baru, dan program ini it was proposed by one of our volunteers. Kami ada 2 volunteers that work with the older kids, and they suggested that WFR expand its bandwidth to accommodate the IGCSE program, because, as you know, refugee children do not have the right to education, and so when they don't have the right to education, they can't get formal education, they can't get formal certification, and it will just keep them in the loop. So education, as Dr. Yatno has mentioned before, is essentially the tool that will change your future. So we also try to tap into that as well. Our support system, because WFR baru saja, kami baru start I think masa bulan Ogos. So kami baru start bulan Ogos, dan kebanyakan pertolongan kami adalah daripada NGO lain, terutama Kakak. So Kakak Services adalah satu NGO yang mereka juga memberi pertolongan kepada refugee dan immigrant. Dan Kakak merupakan satu NGO yang saya telah volunteer sebelum WFR. So memang connection tu memang ada. So Kakak merupakan penyokong utama kita lah. Like they are our main, whenever we need funding, whenever we need contacts, they are there. So Kakak is incredibly brilliant in that situation. We've also made it in the media. The Malaysian Insight was the one that covered our 2nd or 3rd class. So sebelum lockdown kami ada kelas wanita, dan Malaysian Insight datang untuk menemu bual cikgu-cikgu dan pelarian wanita. Dan sebabkan artikel Malaysian Insight ni keluar and published, it gave way to Associated Press. So Associated Press adalah satu media house yang agak terkenal lah. So this one was a bigger recognition in a sense because of Malaysian Insight, because Malaysian Insight covered us. So yeah, basically in a sense, we were happy that the subject of education was made more of a priority than sending food aid or giving charity to these refugee women. At least that was the priority lah. Yeah, so if you are interested in being invested in the livelihoods of these women, of refugee women, you can follow us on Instagram, or hit us up at our email or Instagram. Yeah, we'll usually reply within a day. Thank you. Thank you so much, Ms. Arisa. Is there anyone who would like to ask any questions? Please don't hesitate to switch on your mic or ask it in the chat box. Right, I think so. Okay. It seems like for you, you're highly interested towards the refugee and human rights issue as a whole. My question is, how did you find that one issue scope to focus on, as there's a lot of other issues occurring today, such as environmental issues, education, etc., that need similar attention, and it can be quite overwhelming and maybe impossible for a person to advocate about so many things at once. Okay, so when I mentioned my gap year, I graduated from mass communications and I wanted to do film.
I didn't think about international relations. I didn't think about politics. But then I started to read up about, I started with the Palestinian-Israel issue. And for 2 years, I was invested in international activism, so activism internationally. But then when I realized that my energy could be used elsewhere locally, it would be, we realized that one of the biggest issues in Malaysia that we could address was the refugee crisis. And it was so heartbreaking that we had to take it up. Yeah, so that was it. Right, thank you so much for that. Is there any other questions, since we have 5 minutes to ask questions? Would anyone like to ask any questions for that? Right, I think there's no other questions for you, Arisa, but thank you so much for your insights. Also, I think it gives a bit a picture that to illustrate that education, though it is a right to all individuals, it is now seen somewhat as a privilege, especially when you're in a situation such as those refugees. So thank you for informing us about the situation, as well as doing as much as you can to better improve their community as well as our community. We are now going to enter our Q&A session for all the panelists. So please don't feel free to ask while we ask the questions. The first one was asked by Amani towards Dr. Suyatno. So Doctor, one of the questions was that, do you think it is important to master a language within IR? And if so, why should we? Oh yeah, sorry. Can you repeat, sorry, moderator? It's okay. So one of the students asked, do you think it is important to master a foreign language, maybe a third language? And if you think it is important, why do you think so? Yeah. I think it's very important to have ability to speak minor language, especially besides Malay language, of course, and at least I suggest Mandarin, for example, because China is become a big power in economy. I think it's easy because China nowadays gives some opportunities to learn about the Mandarin language. Actually, I planned to go China because I got some proposal to open Confucianist Center. That I am not mistaken. Confucianist Center is the center who give opportunities for students study Mandarin language. In Taiwan also, I got some opportunities sending our student, for example, if interest to study of minor language, Mandarin language. Jadi ini cadangan saya, karena kalau dibandingkan dengan bahasa yang lain, misalnya Perancis dulu ya, Perancis atau Korea itu oke ya, tetapi saya lebih prefer China karena sekarang ini adalah era di mana China menguasai ekonomi dunia dan di mana Amerika pun mengalami kemerosotan atau degradation of economic power ya, suka tak suka. Jadi dan realitinya China adalah pelabur yang cukup signifikan, cukup penting di Malaysia. Jadi important things is how to student understand about the China history first, and then secondly you have to understand about the politics of China and then economic of China. This is the reason why we propose the politics of Asia Eastern, Eastern of Asia as the groups of big power in economic today. Nah, jadi kalau China combine dengan Jepun, Korea dan Taiwan, saya rasa Amerika combine dengan Uni Eropa, itu dia akan mengalami cabaran, tekanan ya. Apatah lagi sekarang untuk teknologi IR 4.0 ya, Industrial Revolution 4.0 dikuasai oleh China dan Korea ya, gadget misalnya ya. iPhone sudah terbukti bahwa dia mahal tapi kecanggihannya pun belum tentu melebihi atau mengungguli Huawei, satu contoh. Dan bahkan Huawei di beberapa negara barat dilarang bukan karena apa? Karena ada ketakutan Huawei boleh menggunakan teknologinya 5G itu untuk absorb data
Nah, ini yang dicurigai oleh Trump bahwa Huawei akan mencuri data. Tapi kalau kita belajar IR, kita jadi paham bahwa Amerika tak nak ya kafling atau peranan mencuri data global share dengan China. Nah, kalau Anda tak percaya, kalau Anda mau research tentang every information about your states, mungkin Malaysia tak akan selengkap CIA punya dokumen tentang Malaysia. Nah, ini contohnya ya, bahwa CIA. Kalau tidak percaya, tanya Snowden. Ya. Jadi Snowden pun sudah mengakui bahwa Amerika sudah pada satu fase di mana data setiap manusia di dunia ini akan diambil. Nah, sementara itu, Huawei dengan 5G-nya punya kemampuan lagi cepat mengambil data itu berbanding iPhone. Saya bukannya anak sokong Huawei ya, saya bukan sales Huawei, tetapi yang saya compare Huawei dan iPhone ini memang saya rasa keunggulan iPhone tidak begitu signifikan. Masing-masing punya keunggulan. Tapi dengan harga yang 2 kali atau 3 kali ganda lebih mahal iPhone ya. Ini membuat Trump marah. iPhone mahal tetapi kilangnya dekat China. So this is important for us to understand the situation ya. Kalau kita sudah tahu macam itu, kedepannya macam mana ya, nantinya teknologi Internet of Things, teknologi big data analysis, kemudian teknologi robot, semua memang berkiblat atau merujuk pada China, suka tak suka. Ya, Amerika sekarang unggul itu di bidang aerospace. Nah, maka saya tengah buat satu perancangan subjek tentang aeropolitics. Ya, subjek di mana politik antar bangsa di ruang angkasa sekarang tengah bergaduh. Dan kita pun tak tahu di sini ya. Kita pun tak tahu ya. Kita asik dengan isu tempatan yang kadang-kadang tak pernah ada ujung pangkal. Nah, sekarang aerospace ini bergaduh karena apa? China sudah boleh hantar pesawatnya ke sana pulang alik. Artinya tidak saja Elon Musk berjaya membawa pesawat luar angkasa 2 hala ya, pergi dan balik dengan pesawat yang sama. Kalau dulu NASA kan tak mampu ya kan, dulu NASA tak mampu. Sekarang sudah 2 hala. China pun sama ya. Sekarang China pun sudah mulai mengkafling, ambil area di bulan maupun di planet Mars. Ini Amerika tak mau tertinggal. Nah, this is the reason why I prefer Mandarin language ya, karena apa, dengan begitu kelebihan daripada China ini adalah mereka memahami kita dan bahasa kita pun dipahami dia, budaya kita dipahami dia. Mostly kita tak paham tentang apa yang dia punya, apa yang dia sebagai standing for. Saya rasa itu. Alright, terima kasih doktor atas penerangan doktor sebentar tadi. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua, iaitu daripada Iskandar kepada speaker Mr. Haizat. Okay, Saudara Iskandar menanyakan like how we can start our journey, as in how do we even case or grab the opportunity especially within IR. So mungkin beliau menanyakan tentang bagaimana sebenarnya manfaat daripada journey IR ini sehingga kan kita boleh mengecapi peluang yang ada dalam industri international relations. Silakan Mr. Haizat. Okay, let's repeat the question. Soalan dia, how you dapat experience or knowledge sepanjang journey you dalam IR education ni untuk kecapi dalam international relations punya job scope or industry, betul? Ya, macam mana? Okay. Maaf Cik Isaac, saya nak ulas sikit soalan tu. Okay. Soalan saya sebenarnya saya nak tanya pada Cik Isaac dan juga Cik Aida kalau boleh antara dua. Sebab anda berdua merupakan postgraduate lagi, kira baru lagi kan. Tapi dah berjaya capai macam-macam. Saya nak tanya pada dua panelis kita, macam mana kami ni daripada IR nak ambil stepping stone macam anda, sebab ramai orang cakap grab the opportunity untuk IR, grab the opportunity. Tapi tak ada orang pernah cakap how. Sebab tu ramai IR yang stuck di pertengahan jalan. That's all. Thank you. Okay, betul. I agree with you. Ramai orang kata grab the opportunity. Tapi tak tahu macam mana nak cari opportunity kan. So this is why I said networking. For me, my personal opinion is about networking. Kalau you interested on certain issue about contoh refugee, so you create that networking either through social media ataupun you pergi sendiri
cari inisiatif you sendiri untuk pergi mana-mana event yang related to refugee punya issue, try to build that connection dengan aktivis di luar sana ataupun refugee itu sendiri, try to understand their situation, and from there you akan nampak the opportunity di sebalik networking yang you dah buat. Sebab I believe that opportunity tu dia tidak akan datang dengan sendirinya. Opportunity tu dia akan datang bila kita manage to identify di mana ruang untuk kita ambil that opportunity. Yes, betul lah orang kata grab the opportunity, grab the opportunity, because it is true. You need to find the opportunity by yourself, but how you kena strategic. You kena tahu ruang-ruang ataupun channel-channel dia. So kalau you nak tahu opportunity about internship, you need to have a networking dengan mereka yang pernah melaksanakan internship dahulu. Okay, mana internship you nak apply, mana internship you nak pergi, ataupun kalau you interested on refugee issue or environmental issue, dapatkan networking from that circle so that you can get the opportunity. Kalau you nak dia macam kita nak score dalam paper lah. Macam mana kita nak score dalam paper? Grab the opportunity untuk score dalam paper. So you need to build your connection dengan group of people yang memang score dalam paper. So from there, you get the opportunity how we can get the opportunity untuk score dalam paper. So for me, that is the most logical strategy or tips that I can offer to you. Maybe Aida can share a bit about that. So basically, I agree with Mr. Isaac. It's important for you to find how you find those opportunities. Maybe you can help. You can use the help of social media, following Facebooks or following their Twitter account. You find all those international organizations. You find all these government sectors or all these think tanks, and that's when you can see any activities that they put up in front, which you can maybe join. And it seems that for those who are interested in getting internship at that area, you just give them a call. They always answer, and ask them if there's any internship opportunity that they would like to accept any students. From there, you state where you're from and what duration, like when are you going to undergo your intern. And I think each university would provide with forms for you to fill up first, and when the organization approves it, then you just send the form and you just start during that duration you agreed on. So I think that's how you need from getting the opportunities, then you can expand your circle, make connections, build up new connections, and it goes wider from that point. Okay, I think that's all. Thank you so much for both our speakers for answering the question. There is a question for Ms. Arisa from a few people actually. A lot of us are wondering, how do you actually balance your studies and managing an NGO? Because we both know those two are very exerting. So if you could please enlighten us. I don't think WFR could have happened if the pandemic didn't happen, because I definitely couldn't have came up with it or managed it from Terengganu itself. But right now, you're right, law and international relations is, yeah. But you have to have the habit, you have to religiously follow time management. Like your time management has to be, and Elia knows this, all of my friends know this. They see I have 3 different programs that manage 4 different programs that manage my time. And it's so important and to be honest, I have school and I have WFR, but I also have several other things. So it's very important, if you want to take up something and not be left behind, you have to block out time and manage your time wisely. And in addition to that, look after your health, exercise, and all those other things that those nutritionists tell you to do. But yeah, I definitely, I'm seeing like a splurge of young people starting up things, and I think that's because they have an amazing team behind them.
And number two is they are able to block out their time and manage their time, and that goes with everything. I think that answers your question, Elia, or does it? I think it does. For sure it does. So yeah, that is important for all of us to actually take note of, especially as students now during the pandemic. Thank you so much, Ms. Arisa, for that tips and tricks. Is there any other questions? Please do not hesitate to put in the chat box, as well as unmute your mic to be heard. Maybe the panelists have any other questions for other panelists, maybe? No? There are questions on the chat section from question? Wan Harrison. Wan Harrison? Yeah. Give me a moment. Let me find it real quick. Okay, so this question is to Ms. Ida. Do you want to further your studies until PhD? And if yes, what field would you like to focus on? Okay, thank you, Wan Harrison, for the question. So basically, if I have the opportunity to continue my studies, I would maybe until PhD. But for now, since I'm working under IDFR, I'm quite interested with the IDFR and UKM program, their master's program. It's under Master of Social Science in Strategy and Diplomacy. So I think if I had the opportunity, maybe I can take a break from work and continue my master's. That would be lovely. And I too encourage all of you to, pursue your studies. It's either you focus maybe searching for work after you graduate, and then you pursue studies. Depends on how you want to plan out your life. But let's just say during your work, you can always study during that time as well, reading information nowadays is like at the tip of your finger. You can just search and study new stuff. So yeah, I think I would definitely further my studies one day, inshallah. Thank you so much, Ms. Ida, for that. Is there any other questions that we might have missed? There was a question from Adam. Okay. To Dr. Suyatno. Okay. So Dr. Suyatno, who his question was, what are the risks of working under Central Intelligence? If I'm not mistaken, that was one of the first questions in the chat box. Oke ya, saya tanya kawan yang kerja bidang itu ya. Ada senior saya dulu IR daripada Indonesia. Dia bekerja di bidang intelijen. Saya jumpa 2 orang lah paling tidak dalam hidup saya ini, punya 2 orang sahabat dekat lah, satu senior, satu junior saya di Taiwan. Nah, yang senior saya ini adalah memang intelijen yang pindah-pindah ya, maka kadang call dia daripada Tel Aviv, call dia daripada Sudan dan seterusnya. Satu kelemahannya, resikonya adalah dia harus merelakan hubungan normal dalam sebuah family itu tak wujud, ya. Jadi jumpa anak istri itu mungkin setahun berapa kali itu kena rela. Yang kedua, dia tak boleh punya plan, misalnya nak pulang kampung, tak boleh, karena seringkali perancangan dia susun itu berubah mengikut tugas. Harusnya macam movie lah, macam James Bond dan seterusnya. Dan seingat saya dia dulu juga tak pandai berkelahi, penakut, tetapi setelah menjadi intelijen itu dia punya skill berkelahi ya, abang itu. Jadi memang dibekali oleh skill itu, sebab arena konflik kan, yang dia jumpai bukan penjenayah kelas bawah ya, tetapi memang pemberontak. Dia memiliki skill untuk membunuh lebih daripada orang penjenayah di pasar atau di pekan itu. Nah, kemudian satu lagi kawan saya menarik lagi. Yaitu yang saya jumpa dekat Taiwan ya, dia ambil PhD di Taiwan. Kenapa? Saya tanya, sebab kalau dia ambil PhD dekat Barat, maka data-data Indonesia otomatis akan dimiliki oleh kampus Barat. Itu memang konsekuensi. Tapi sebab apa? Dia masternya di Israel ya, kemudian PhD-nya di pelawak di Amerika dan Eropa, tetapi risikonya itu. Dan Taiwan punya komitmen untuk tidak ambil data PhD-nya, sebab data PhD-nya memang berhubungan dengan intelijen ya. Yang menarik adalah, saya mungkin tak bersebut namanya, sebab dia bermain memang. Yang menarik adalah dia pensyarah IR di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Ya, jadi dia memang detect macam mana gerakan-gerakan radikalisme
yang mulai menyerang pensyarah dan student University Indonesia, dia pun masuk di situ. Nah, ini memang satu risiko ya, bahwa memang mengcover sebuah peranan kerja ini adalah konsekuensi. Tapi saya tengok dia memang seronok. Jadi ada kalanya kita kena mengorbankan keluarga kalau memang bidang tugasnya sering keluar negara, macam abang senior saya itu, juga ada kalanya memiliki peluang lebih baik, yang itu bergantung pada section mana yang Anda masuki lah. Kalau senior saya itu memang sectionnya pure field research ya, jadi penyelidikan, riset ataupun pengamatan di lapangan terus. Dia memang suka terus terjun lapangan. Tapi kalau yang junior saya ini lebih banyak ke research by the desk ya. Jadi dia tengok dari meja, analisis, report ke kerajaan dan seterusnya. Satu lagi perempuan yang saya kenal, tapi saya hanya jumpa beberapa kali ketika kita mau minum kopi bersama di Taipei itu. Perempuan ini, kawan ini, itu adalah yang saya tak menyangka kalau dia juga intelijen ya, karena di samping lawa, sangat stylo, dan cara berbicaranya pun juga sangat bukan menggambarkan dia itu pandai membunuh. Ya kan? Nah, itu saya jumpa betul. Dan saya sebagai orang IR ini terpegun ya, tidak saja pengaruh movie Hollywood, tapi juga di lapangan memang sebenarnya ada. Panggil Aka ya. Aka ini benar-benar memang feminin dan menggambarkan citra perempuan sekarang lah. Tetapi jangan tanya, dia punya kemampuan boleh membunuh orang. Kenapa? Sebab dia adalah salah satu intelijen yang menganalisis, ini yang menarik untuk PhD dia, financial engineering. Jadi bagaimana orang-orang kaya di Indonesia ini nak pusing uangnya, tapi sebagian dipakai untuk biaya terorisme di Timur Tengah. Ya, jadi kemudian biaya radikalisme movement di Indonesia. Ini memakai uang apa ya? Jadi pangeran-pangeran atau orang-orang kaya di Arab itu seringkali membiayai pemberontakan, membiayai gerakan-gerakan Islam radikalis itu menggunakan financial engineering, misalnya melalui drug trafficking atau senjata ya, perniagaan senjata. Dan berbincang dengan dia, dengan Aka ini saya sangat suka karena banyak kisah-kisah yang tadi cover di media sosial. Ya, dia hanya memang dia akan menampilkan diri di media sosial seperti mana kalian lah, elok dan sebagainya. Maka memang kalau kita pergi ke luar negara, kita memang harus hati-hati untuk berjumpa dengan orang, jangan sampai rahasia dapur kita, rahasia Malaysia, rahasia Indonesia sampai terkeluar ya. Jadi kadang-kadang dia pada korek ya. Jadi saya pernah study world history tentang matahari ya kan. Dan kalau IR nanti akan saya bagi cerita tentang matahari. Ada yang tahu kisah matahari. Perempuan yang lawa tetapi dia boleh bermain untuk mendapatkan dokumen Jerman dan dokumen Belanda. Yang maka namanya matahari, menggunakan istilah bahasa Melayu. Belanda kan menjajah Nusantara. Tapi pada akhirnya dia kantoi dan dihukum mati ya. Nah, ini kisah-kisah ini memang real ya, real. Dan di IR ini kena dipelajari. Itulah saya letak dalam strategic issues subjek ya. Nantinya seperti itu. Saya rasa kalau memang Adam tadi yang bertanya, berminat boleh je. Saya rasa itu menarik sekali. Dan uang bukan masalah ya, uang bukan masalah. Jadi saya tanya yang abang yang mengajar ini, uang bukan masalah. Everything is easy to buy ya. Jadi semuanya dia senang beli. Kalau pergi dengan akak dan abang itu di Taipei, dia belanja semua. Nah, dia belanja. Dan dia kadang-kadang hari ini pergi ke Jakarta, ya, kemudian patah balik ke Taipei. Dia tak menentu. Ya, jadi saya rasa kalau saya tak larat ya. Saya 2 minggu Taipei, 2 minggu Terengganu masa itu sudah penat gila ya kan. Tapi dia boleh 1 hari ke Jakarta, kemudian terus transit ke London, kemudian patah balik ke Frankfurt, itu benda biasa. Ya karena kerja-kerja intelijen ya. Jadi kalau ada menyukai, saya tak tahu macam mana rekrutmen dekat Malaysia ya. Saya rasa ada juga link itu ya. Dan saya sepakat dengan Bang Haisa tadi, networking is very important ya. Dan itu boleh kita dapatkan dalam media sosial seperti yang disampaikan oleh Cik Aida tadi ya. Media sosial ini ambil lah yang jernih, yang keruh-keruh janganlah diambil ya. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya rasa banyak kita manfaatnya. Saya boleh pergi ke mana-mana merata dunia itu semua karena media sosial. Ya, saya dapatkan semuanya karena media sosial. Sebab saya lebih memilih benda-benda yang positif daripada yang negatif. Yang membuat kita benci, membuat kita marah, tak payahlah kita baca. Ya, sebab media sosial macam hutan ya. Anda tinggal memilih
Mau memilih ular atau mau memilih arnab, itu pilihan-pilihan di mana terpulang pada Anda. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Okay, there's two questions for Ms. Arisa again. One of it is, how does learn your NGO, and also how does the coronavirus, especially now the CMCO, affect your movement of WFR? Because there are a few people that are actually quite interested in joining, but because of coronavirus, as well as people living far away from Malaysia, or Malaysia as in from Shah Alam and Selayang, how can we still contribute? How do the members still contribute, especially? Thank you. What was your first question? I got your How second question. How does IR benefit your NGO? Like, how does it, Okay, I'll answer that. Maybe I'll run off a bit. I didn't choose IR because I wanted to. I didn't choose to take IR because I wanted to be a diplomat, or I had a specific career course. It was simply because I was genuinely interested in history first, and then politics, and then war. So me having a degree in international relations, wherever my career would be, I know that I'd be doing the thing that I want to do. So I think it goes back to all of our speakers' points. Passion to kena ada lah. IR is not like something that it's something that you kind of have to dedicate your life and sign your whole soul away to, basically. Because ada benda dalam IR, when you learn it, you can't unsee it, and then you start seeing other events. I'm rambling. Yes, so that's the first question. The second question, there are a lot of things that happen behind the what goes on in an NGO, and a lot of things right now. Our team is very busy right now because they are establishing structures, they are establishing impact measurement data. So kami juga ada team member yang based in different negeri juga, sebabkan because of online, a lot of our work is online, even our classes. So kami semua kelas kami is on Google Classroom, and we have a team that has to do the materials for Google Classroom. So memang banyak, everything is online now. I think it's for schools also. So kalau you are interested to join WFR, your job will mainly be online and a lot of calls until CMCO buka balik dan kita boleh you guys can meet the women, and they are brilliant. They are a brilliant community. Memang sangat-sangat bijak dan sangat-sangat passionate untuk belajar. Yes, so I hope that answers your question. We're all online now, so if you do join, it will be a lot of structure and making a lot of things online. So that's why I have glasses, because ruin my eyes. Okay. Thank you, Miss Arisa. Same goes to me. I wear the glasses too. Okay. Now we got the question from Facebook. For Mr. Haizat. Okay, ramai peminat ni, Saudara Haizat. I read from the speaker's bio that you used to intern at Ideas Malaysia. Could you please share with us about your experience there, or perhaps the project you have done during our internship? That's all, Mr. Haizat. Thank you, Wani. Masa intern dekat Ideas dulu for 3 months, I was put under External Relations Department. So what I did before back then adalah kita tengok on public relations punya part, regarding we try to understand the policy from the government during that time yang related dengan economic and also free trade agreement. Sebab time tu, if I'm not mistaken, back then 2017 issue TPPA is quite famous. So we try to see the advantages and disadvantages of TPPA for the country, and then so we create the research paper from the researcher of Ideas. And my part is to ensure that this research paper must be
orang kata apa, dapat channel for the government to see, to look the suggestion made by ideas on TPPA in protecting SMEs. And back then the medical sectors also gonna pay the price heavily for back then if we are committed to sign the TPPA. The other one is, like I said before, back then I was tasked to create an event to launch the book for the LIC and GLC, the mismanagement and how it's shaping the economy of our country. So I closely work with Prof. Ahrens, and kita try to invite few reporters and kita present what is GLC and GLIC is all about, how it's shaping the economy, how this mismanagement issue related to 1MDB back then. So so basically that is my two major projects back then for the past for 3 months masa dekat Ideas dulu. And to be honest, and after I finished my 3 months internship dekat Ideas, I was being offered untuk kerja terus, but I tell that I need to continue my study because study masih belum habis. And then they say okay, it's okay, and then once you finish, get back to us. So basically that's what I did masa dekat Ideas. And maybe I think maybe you would like to know how you want to get internship placement dekat Ideas. So masa tu my personal experience is that I was called by one of the staff at Ideas. Dia bagi tahu, Haizat, would you like to join Ideas? We have internship punya open. If you would like to come in, join us. So I just signed the application and that's it. But their process is you need to write a certain issue or area regarding to social policy, governance, diplomacy, trade, economy, that really which ideas bring or their values in that association. So you need to write like 700 to 900 words. You need to send to them, and kalau dia orang puas hati, dia orang call you and have an interview, and then bernasib baik you get selected as a intern the Ideas lah. Either you will be put under research or external relations department. So basically, itu Ideas, my experience with Ideas. Thank you, Saudara Haizat. Okay, next we move to another question. I think it's for Miss Aida Yasmi. On the chat board, Nur Amani asks, how did you apply for the internship at IDFR and what the process had? Okay, so what was the process had? Yeah. Okay. Thank you for the question. Basically, I did my internship at MIDAS, Malaysian Institute of Defence and Security. My current work position is in IDFR, but both places do accept internship students. Currently, they're in IDFR, they have students from UM doing their internship. So from what I can say is when I was a student undergoing internship, I just called the place, asked if they accept any internship students to work with them, and they say they do. So you explain or which kind of date that you're gonna start doing your intern, and from there I think UNISA will prepare with any documents. Just tally with them. I think that's the process. You just have to call the place and ask if they accept any internship students. If they do, then you can ask them how should I apply, or when will they be open. It's that kind of process, but it's important for you to search the suitable internship place for your under IR as well. Other examples would be the one I gave just now. IC, Sirsat, MIDAS would be okay. MIMA, IDFR, Wisma Putra is such a good place for you to do your internship at, and any government sector. Yeah, just call the place and ask. Right, thank you, Miss Aida. As simple as that, you just call the place and make it sure that ada kekosongan untuk menerima internship student. Okay. Yes. Next questions. For I think for Dr. Suyatno, daripada
Saudara Aiman. Doktor, okey, kalau nak jadi IR Professor, universiti mana yang ada peluang lagi sebab semua macam dah penuh je. So, apa pandangan doktor? Saya rasa sebenarnya, maka mungkin saya boleh bincang sedikit pasal pentingnya sambung belajar ya. Saya rasa sekarang ini tiba masalah kita menggunakan standard master sebagai minimal untuk specialize kita punya keilmuan atau pengetahuan. Jadi saya encourage lah untuk sambung belajar ke peringkat lebih tinggi. Saya boleh bantulah untuk mencarikan link yang mana ada peluang besar ya. Jadi ada 3 kategori untuk dapatkan beasiswa. Pertama mainstream states ya. Anda dapatkan ke negara-negara Eropa atau negara Amerika misalnya. Amerika sekarang ini kedekut, jadi kami ada peluang ketika saya pergi sana itu ada beberapa. Amerika kedekut, jadi memberi beasiswa bukan kerajaan tetapi beberapa yaitu kampus-kampus ya, via kampus. Jadi itulah nanti akan saya jemput beberapa teman yang dapat beasiswa dalam global classroom kita ya, yaitu satu seri discussion with PhD student supaya kalian belajar di sana. Jadi itu peluangnya ya, PhD maupun master di sana di Amerika. Atau kalau Anda menyukai Eropa, maka dari saya kata tadi passion is very important ya. Kalau Anda menyukai Eropa, saya rasa yang paling mungkin adalah Jerman dengan international class ataupun Sweden, tapi tak banyak di Sweden yang international class juga. Sebab Sweden ini kebanyakan menggunakan bahasa Swedish ya, agak sukar bagi kalian. Tapi kalau kalian mau kerja kuat, saya rasa bukan masalah. And then itu yang mainstream ya. Kemudian yang lapis 2 ini adalah di mana peluangnya lebih besar ya. Kalau yang mainstream tadi memang agak sukar, tapi bukan berarti ada peluang. Kalau UK tak ada, UK itu sudah kedekut sangat, maka dia nak bankrupt, itulah dia keluar daripada Uni Eropa, Brexit ya kan. UK bankrupt, jadi jangan berharap pergi UK, apalagi sekolah di sana mahal gila ya, dan ada beberapa kampus lagi mahal daripada US. Ya, jadi ambil yang second line ya, seperti Taiwan atau Cina. Cina itu luar biasa, maka saya teringin pergi hari itu ke Chongqing, Xiamen dan Beijing karena ada peluang untuk membuka beasiswa master dan PhD bagi mahasiswa IR Unisa. Sebab itu saya pernah datang ke sana. Sebab Cina ini sekarang menggunakan soft power-nya yaitu memberikan beasiswa sebanyak mungkin. Dengan harapan ya kalau kita belajar diplomasi kan dengan soft power orang jadinya benci kan jadi rindu ya kan. Beda dengan Amerika kan hard power tinggi, soft power teruk ya kan. Ini yang menjelaskan orang menjadi benci. Cina banyak sekali peluang. Yang kedua Taiwan juga ada. Nah, Taiwan saya tahu betul karena saya pernah di sana. Jadi beasiswa di Chengce maupun di Kaohsiung itu cukup besar. Tetapi besar dari sini adalah peluang. Yang namanya beasiswa itu selalu habis di ujung bulan ya. Jadi jangan berpikir beasiswa itu boleh untuk shopping atau jalan-jalan. Cukup untuk hidup alhamdulillah. Hanya kalau kalian berjimat, makan dengan cara memasak, mungkin boleh kumpulkan untuk pusing negara asal. Itu yang saya pelajari masa saya dapat beasiswa kerajaan Malaysia di Penang. Kemudian second line lagi adalah Turki. Kalau Anda berminat tentang Turki, Turki juga memberikan peluang itu. Tetapi Anda harus belajar 1 tahun bahasa Turki. Ya, karena lebih banyak menggunakan bahasa combine ya, Turki dan Inggris. Jadi itu yang harus pelajari. Kenapa saya bagi penjelasan ini? Sebab untuk menjadi pensara di Malaysia khususnya itu kena PhD. Selama PhD Anda akan banyak pilihan. Meskipun mungkin tidak di KL, tapi mungkin juga di negeri-negeri yang lain. Nah, sekarang ini kerjasama Unisa dengan Erlangga itu memberikan peluang untuk sambung belajar di Erlangga dengan beasiswa. Ya, 4 orang graduan dari IR Unisa diterima di Master Erlangga, ya, IR Erlangga, yaitu tuition fee percuma dan ada living cost. Tapi karena sekarang COVID, maka kelas online living cost tak dibagi, tapi hanya dibagi dalam bentuk uang buku. Nah, saya rasa ini cukup menarik, ya. Nah, kemudian saya cucuk pihak Erlangga, apa kata kalau beasiswa ini dibuka lagi untuk PhD? Dia kata why not? Jadi artinya budak-budak yang sekarang master ini saya cucuk pula, nanti sambung belajar master, sambung terus ke PhD. Sebab apa? Dengan PhD Anda punya banyak pilihan untuk mencari kerja menjadi pensara. Ya, kalau memang niatnya adalah menjadi pensara, saya rasa PhD lah sekarang ini solusinya. Ya,
Dengan PhD Anda akan mendapatkan gaji yang standar ya di Malaysia dengan grade DS52. Nah, DS52 boleh tanyalah pada senior atau pada orang tua kalian, boleh tahan untuk bujangan ya. Saya rasa pencara kalian Dr. Hussein, itu kan seorang single ya kan, masih jomblo dengan gaji mahal. Itu tanyalah dia macam mana. So seronok lah, tetapi dia harus dokter dulu. Nah, kalau Anda berminat menjadi pengajar di luar, itu juga menarik sebenarnya ya. Peluangnya juga banyak. Terutama di negara-negara maju, Australia, Singapura, ataupun Amerika sendiri. Dan yang menarik lagi kalau Anda mau ke Sweden ya, kalau memang mau hidup dengan negeri sejuk, karena jarang panas di sana ya, sebab saya pergi summer saja sudah kesejukan. Ya, summer itu kesejukan, apalagi fall dan winter ya. Nah, kalau Anda memang boleh hidup dengan negeri sejuk, di Sweden tuh boleh tahan ya, di Sweden boleh tahan karena ada kawan daripada Poland ya yang menjadi pensara di Sweden. Nah, kalau dikerskan ringgit itu 1 bulan dia boleh mendapat sekitar berapa ya, 30 atau 50 ribu, ya kan? Itu cukup. Nah, hidup di sana itu hanya 15.000 cukup lah, 15 ringgit ya, ringgit. Kalau dikerskan, so gaji itu kan boleh Anda simpan ya baginya. Jadi untuk saudara Aiman, sekiranya memang berniat menjadi penjara itu lagi bagus. So boleh prepare mulai sekarang ya, boleh prepare mulai sekarang. Jangan ikuti saya punya pengalaman, begitu lulus IR saya tidak tahu menjadi apa, ini bahaya. Jadi sekarang ini ikutlah passion ya. Kalau memang minatnya passionnya di akademik, sama ada researcher ataupun lecturer, mulailah sekarang Anda bina dan seperti mana kata Bang Aisyah, buatlah networking elo-elo. Tengoklah peluang di media sosial baik-baik. Ya, networking penting ya. Islam sudah mengajarkan silaturahim itu adalah kunci dari kejayaan. Nah, ini yang menjelaskan mengapa saya suka sekali berteman dengan orang-orang di seluruh dunia. Karena suatu masa kita akan jumpa. Seperti halnya nanti Rabu, saya jemput kalian semua di sini. Kita akan dapat global lecture daripada Meksiko. Nah, macam mana kenal orang Meksiko? Sebab jumpa di Taiwan. Dan tak payah bayar. Nah, dia pun happy, tak bayar happy, janji jumpa teman-teman Malaysia katanya. So Rabu ini kita akan ikut kelas online dan konon prinsipal, sana namanya prinsipal ya. Kalau kita akan prinsipal itu sekolah menengah atau sekolah rendah ya. Sana dekan atau timbalan dekan dipanggil prinsipal. Prinsipalnya join sekali. Jadi ini contoh betapa ada banyak peluang. Dan Aiman kalau berminat menjadi pencara di Meksiko juga terbuka lebar. Saya sudah bertanya. Asal Aiman mau hidup dengan kehidupan narkos Meksiko, ya macam di Netflix itulah, ya kan, itu benda biasa. Ya, jadi, tapi saya rasa kalau saya tak boleh hidup di Meksiko karena saya tak paham bahasa Spanyol. Kita macam hidup di, seperti saya hidup di Taiwan awal mulanya, saya stres karena saya tak boleh baca Mandarin. Tapi sekarang sudah canggih ya, handphone kita boleh scan dan boleh di-translate. Nah, ini pengantar daripada saya. Sekiranya Anda berminat dengan passion yang ada sejak undergraduate, baik itu terus ditekuni. Ya, terus tekuni. Jangan meragui rezeki yang sudah dijanjikan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. So before we end our session, our event, I would like to ask if each of the panelists can give very short advice for our audience today, Dokter. And then. Ya, terima kasih. Saya rasa saya berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa, pelajar yang menjemput dan membuat forum yang cukup sangat bermanfaat ya. Terima kasih juga kepada Risa dan pada Ciaida maupun pada Bang Isaac yang sudi meluangkan masa untuk berbagi pengalaman dengan pelajar-pelajar saya. Yang ingin saya garis bawahi adalah saya memang tidak happy ketika ada perdebatan di media sosial yang banyak di-follow oleh student pasal pentingkah sekolah ini kalau ujung-ujungnya tak ada kerja. Baik tak payah grade university tapi kaya raya. Ini adalah soalan klasik ya. Dulu saya ketika ambil master, bukan bachelor lagi, kita ambil master, itu ramai jiran saya menyatakan, "Wah, apa kamu sekolah tinggi kalau belum ada kepastian kamu kerja? Baik kamu itu berniaga seperti jiranmu, namanya Matamri ya, saya ingat jiran saya Matamri itu, hanya lulusan sekolah rendah, tapi kaya raya." Nah itu kan, ini kan sakit hati ya, jadi kita itu tunggu selumus keluar uang, buang masa kononnya lah. Ya kan, tapi belum tentu ada kerja ya kan. Nah, tapi saya percaya dengan ayat Al-Quran macam mana ya, orang yang mendapatkan ilmu akan ditingkatkan derajatnya. Saya percaya betul itu. Saya percaya betul. Dan saya punya mimpi saya simpel, yaitu jalan-jalan percuma.
Nah, saya suka tengok dunia. Itu mimpi simpel saya. Tapi saya tak tahu caranya macam mana. Yang saya tahu mungkin master lah salah satu cara. Nah, kemudian setelah saya ambil master, ambil PhD, saya baru paham bahwa falsafah ilmu adalah membuat kita menjadi bijaksana. Ya, problem dunia tidak cukup diselesaikan dengan uang. Ya, jadi problem yang dihadapi oleh kawan saya Matamri itu adalah problem ketika Soeharto jatuh, kemudian masuk era globalisasi, perniagannya hancur. Karena apa? Cina masuk, dagangan dia tak laku. Tapi dia tak tahu, so dia menyalahkan kerajaan. Nah, saya nak menjelaskan pada orang yang hanya lulusan sekolah rendah yang merasa hebat di kampung, tak boleh. Ya, kan ada tiga golongan ya orang yang tak boleh menerima nasihat. Ya, masih ingat sudut saya mungkin. Satu adalah orang kaya, itu susah sekali kita bagi nasihat. Dua adalah orang yang berkuasa, apatah lagi ya, dia punya kuasa. Apatah lagi kalau sudah kaya dan berkuasa, jangan bagi nasihat, sukar. Ya, mungkin Bang Aisyah yang dekat dengan para politician paham benda itu. Yang ketiga adalah yang paling suka dibagi nasihat adalah orang yang sedang jatuh cinta. Nah, sukar sekali lah, jangankan kita yang tak ada darah. Mak bapak kalau sudah tengok anak jatuh cinta, nasihat apapun biasanya tak akan didengar. Nah, ini adalah benda-benda di mana ilmu education itu penting untuk bekal kalian menghadapi hidup, ya, bukan bekal untuk mendapatkan kekayaan material semata. Tetapi ya memanglah pendidikan tidak menjamin orang berjaya. Pasti ya, tapi ramai orang berjaya karena punya pendidikan. Itu ingat, orang sekelas Jack Ma yang sudah di-reject oleh banyak kampus masih saja ingin mendapatkan ilmu. Apa yang berlaku? Ilmu tinggi, maka uang akan ikut. Itulah derajat ya, derajat itu. Dan saya tidak ingin menghina atau memandang rendah kawan saya Matamri yang sekarang hancur bisnisnya. Tetapi yang ini saya tunjukkan, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu itu pasti. Ya, jadi kekayaan tidak harus diukur daripada uang, tetapi daripada ilmu. Itu penting. Karena dengan berilmu kalian akan menjadi luas wawasannya, menjadi hidup ini boleh dinikmati dengan cara mindset kalian. Ya, uang bukan segala-galanya. Memang penting, tapi bukan segala-galanya. Jadi teruskan bagi adik-adik yang first year, yang sudah masuk ke IR, teruslah belajar. Itu rezeki kalian. Karena kerusi kalian di Uniza ini diperebutkan ramai pelajar yang lain yang tak berjaya masuk. Dan kerusi kalian pun disubsidi oleh negara. Ya, karena apa? Karena tuition fee kalian murah. Compare dengan bachelor dekat UK, dekat Amerika. Ya, sekarang mahal. Ya, mahal. Amerika pun kalau orang miskin tak boleh sekolah ya, sekarang di Amerika. Yang percuma sekolah itu hanya ada di Scandinavian countries, welfare state. Mulai tadika sampai PhD free dekat sana. Jadi kalau Anda nak sambung belajar, Aiman, saya rekomen dekat Finland, di sana free. Cuma living cost 1 bulan mencecah 5.000. Nah, itu konsekuensinya lah. Jadi sama saja ya kan. Sekolah percuma, living cost 5.000. Tak apalah kalau nak puasa Daud kan jimat. Hari ini makan, esok puasa. Makan, esok puasa. Itu boleh jimat. Jadi kembali ke tadi, education is very important for your life. So tak payah risau, teruskan jalan kalian. Itu rezeki kalian. Terima kasih. I see, Doctor. Mr. Haizat, would you like to say a few words for the participants? Pertama, always know your vision. Dalam tempoh yang beberapa tahun yang you ada ni, cari passion you, get a clear vision, make a plan. Plan tu you tak boleh letak dalam kepala you, kena tulis. Daripada plan tu you kena tahu strategi nak pergi ke vision tu. Daripada strategi tu you kena buat tindakan to execute the strategy in order for you to get the cita-cita or vision to achievable. Itu yang pertama. Yang kedua, be optimistic. Dalam hidup belajar ni kita akan menghadapi banyak kesukaran dari sudut keuangan, keluarga, hubungan dan juga konflik diri sendiri. Because I believe saya tak mengalami kesulitan yang you guys hadapi, which is belajar secara online, and it is really difficult. Dalam keadaan belajar online ni, mental health is really testing to the limit. So saya respect you guys that you manage to go until right now. Kalau ada masalah,
seek an advice, seek opinion from your circle, your family, your friends. Yang ketiga, even though dalam keadaan you tak boleh nak buat networking seperti mana tahun-tahun sebelumnya ataupun before the pandemic era, use like macam yang Dr. Yano, guna social media sebaik mungkin untuk leverage your networking. Sebab ada banyak saja webinar ataupun conference online. Macam I believe IDFR pun ada buat webinar series dia juga. Ideas pun sama. Even dalam banyak-banyak NGO pun ada buat benda yang sama juga. And then yang keempat, this is very important for you to realize the job market sekarang. So dalam job market sekarang, dia punya skills dah berubah. Skills apa yang you kena kuasai. So always baca dekat internet. Platform yang saya recommend adalah LinkedIn. Kalau you mampu untuk subscribe LinkedIn Learning, dia akan bagi you banyak courses dari sudut macam mana you nak ada leadership quality, macam mana you nak bercakap di hadapan orang, macam mana you nak buat project management. Dia ajar semuanya dekat situ, and it's all online. Kalau you tak boleh nak subscribe sebab yalah masing-masing kita ni tak semuanya berkemampuan, you boleh pergi Google Class. If I'm not mistaken, Google Class ada, dia offer few free online courses. Macam saya sendiri pun saya ada enroll Google Class online. Dia ajar you buat marketing, public relations, communications, and then dia boleh ajar teoris juga. So you boleh subscribe dekat situ. Yang paling penting dekat sini adalah you need to initiate your own initiative to find the opportunity. Social media adalah satu platform yang sangat luas. Use it wisely and build the connection even though you tak boleh nak connect like how you used to. And then yang kelima, ini yang paling penting, which is always believe in yourself. Always believe in yourself. Kalau you kata sekarang ni, okay, 4 sem kebelakangan ni aku tak pernah hit 3-pointer. Believe that you can do better. Always remind yourself that every day, esok aku boleh buat lagi baik. Hari ni aku buat lagi baik. So always do that. Always put that cogan kata dalam hidup you. Because to be frank, I'm not even graduate with 3-pointer. I'm not that very well achieved in academic. But what makes me where I am today is always believe in yourself. Because benda tu akan hadir. Kalau you believe dengan diri you sendiri, with the plan, with the action, with the very clear vision and the passion you ada tu, you akan capai apa yang you nak. It doesn't matter apa pointer you akan dapat, because proven banyak orang yang berjaya sebenarnya not that really ini sangat but I'm not saying that. So take it as a challenge. Itu bukan cabaran, itu bukannya satu benda yang nak halang you, tapi itu adalah challenge untuk bentuk diri you. Apa yang akan jadi satu hari nanti. Macam for example, to execute your project, to execute your social enterprises. Take it as a challenge. Use your network, find the opportunity, how to get it, insyaAllah akan ada jalan dia. So I think itu yang I boleh share. Thank you. Thank you so much, Mr. Haizai. Can we move on with Ms. Aida, giving a few advice for our Okay, so what I would like to advise is that you should always plan your life early, what you want to achieve throughout these 3 years, I assume, your degree studies. And I think it's important for you to, plan each and every SEM that you would like to, achieve good grades from the first semester until the next one. It's important for you to start early with good grades and stable grades. And so it is important for you, like during this situation right now, is
try to be positive. In any hardship you face, turn it into something positive, you know, and take care of your mental health. It's important nowadays to take care of your mental health as well and health as general. But I think what I would like to say that in everything you do, you do it with some the feeling of ikhlas. Do it with ikhlas, and then do work properly until you're satisfied with it, and pray enough for it. I think that rezeki tu Tuhan or Allah akan bagi, and Allah akan aturkan your life. So just pray enough, and you should do try to achieve what you can, you know. Like Mr. Isaac said, you know, be up for that challenge. And apa yang penting, you know that you should do well, so you're satisfied with the outcome. The next one would be that, yeah, I think I just wish all the participants the best. Good luck in your studies and also your future undertakings as well. And if you want to like reach out to me to ask any other questions after this session, please feel free to do so. I would try my best to help in any ways. Maybe you want to ask on internship or any working sites of issues or any assignments topic. Maybe I'll try to help as much as I can. And good luck, especially during, you know, online classes in this pandemic. But I truly think that you guys can face it and overcome it well. Thank you for your words of encouragement, Ms. Aida. And finally, can we please invite Ms. Arisa to give a few advice? I think one thing that we have to realize is youth unemployment is a very real problem, and we are moving towards a world where it is becoming more competitive. So based on what the previous speakers have said, grades may not cut it, you know, to a point. You are going to have to invest in your portfolio, invest in your resume. One thing that I always tell my classmates is whatever assignment we have, contohnya international relations, so kita or international law, and kita tulis pasal Palestine and Israel, use your assignments as your portfolio, you know, make an online presence, so that when you are selling yourself to an employer, you have, you know, 4 years worth of research saying that, okay, you are the bukti and you can write about this piece, and you know this piece without you know, having to work exactly. So I think that's one thing that you have to take into consideration, always thinking about your portfolio, your resume. And it's a messed up kind of way to think about it, but you know, I guess that's how you survive in the market, and unless you find your niche. So good luck on that. Don't die in brain drain. But yeah. Thank you so much, Ms. Arisa, for that encouraging advice, I would say. So yes, thank you all panelists for giving encouragement to everyone. Wani, would you like to say a few things? Oh yeah, thank you, Ilya. So I would like to thank to all speakers for offering some advices, and we greatly appreciate for the time and attentions. And also I would like to wish happy Deepavali to all our friends, our Indian friends out there. And before we getting close to the end, please turn on your video so that we can take some photos together. Please. That'd be great. Dekat gambar ni. Yeah, Aiman, dekat gambar. So media team. Are you ready? Medina, can you stop sharing? Stop sharing. I want to take a picture. Can everyone open your camera so that we can take pictures? Ya, main datang. Okay. Is it done?
Aku malu. Okay. Okay, whenever you guys are ready. Sure. Mana yang tahun pertama mana ini? Saya pengen tahu tahun pertama ini. Yang pertama tidur kah? Ramai lagi tak buka. Mungkin ada masalah teknikal tu, tak apalah. Nanti tu tak apa. Okay, semua dah ready ya? Dah. 1, 2, 3. Okay, next page. Nama. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Alright. Alright, thank you all for your intention and for your cooperation. Okay, once again, thank you for coming, and we really appreciate your interest into this program. And Yes. thank you so much. Oh yeah, before I forgot that upcoming event, we will have Professor Mokhtar from University Gadjah Mada, UJM, and he will share about his journey as IR student until he's become lecturer of IR. So probably I hope that you guys semua boleh join untuk next upcoming event. Dan terima kasih, sehingga jumpa lagi. Yes. If you have any Thank questions, please feel free to reach any of us, so we can reach to the speakers if you have any questions. Is that all right? Yes. Yeah. Right. Thank you, Arisa. Thank you semua. Ida Thank too. you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Please come again. One day. Thank you. Vin, cantik lah hari ni. Fin, Wani kita pakai tudung sama colour. Elia pergi lah makan Pink tu. color. Thank you. Jalas lah. Tak gambar korang. Tak nak. I'm willing to do. Jap. Mana Aiman? Mana Aiman? Masa Aiman dia senyum. Ayah Aiman. Dah banyak. Siapa yang nak mamai? Jap, Fin. Okay. Jap. 1, Apa? 2. Okay. One more. Okay, one more. 1, 2. Talking pun tak Aiman. Aiman senyum dengan tak sama je. Aiman macam senyum tak ikhlas tau. Cap. Nak ikut. Tadi. Boleh. Siapa nak join boleh. Okay. Christian. Canberra. Sekejap 1, 2. Dah banyak ni. Okay. Bila lagi bergambar dengan student yang sudah mandi dan backup, ya kan? Doktor. Next class, doctor. Next class. Okay, dah lepas ni saya pakai makeup pergi kelas. Tengok, okay ya. Saya Lepas tengok ni. nanti ya kelas World History. Nanti saya habis ini saya mengajar kelas World History. Terima kasih Madina ya. Doktor tak History. Doktor tak aci, Aiman tak tahu mandi ke tak tu. Doktor, Itu- Aiman tak mandi, doktor. Soalan itu saya rasa tak payah sebab memang Aiman tak pernah mandi. Kecuali kalau dia pakai make up, barulah aku percaya. Kejap, masih live. Tak stop lagi. Ya, dah masih live. Terus bukannya teman.